The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. And he has the intellectual, moral, political right and grounding. He's on terra firma. He said the right thing at the right time, in the right manner, to the right audience, and we fully support the party leader's position on this. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. Loolu pexe la. Parti yi bokkuñu xalaat, bokkuñu jubluwaay. Lii pexe la rek pour génnee réew ci loxo benn nit. Te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel. ñu tabaxaat réew mi. Président Adama dafa am mandate ni ko Gambians choose ne na liggéey réew mi ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ande mela ay mul ay tinaro minke Gambia daw mul ka woleta ka foko APRC fananda do tinaro kala alle mustade le so ka APRC da kala image de da ko tenke isaje fo Gambia no ko tenke sila pati ni ko tenke. You know, you don't say you are putting me in a funny position. Come down me for the COVID jahannam. And you can take COVID. Are you searching for a reliable and trustworthy real estate company in the Gambia? Well, Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials is here for you. Lee Properties Real Estate and Building Materials is your go-to real estate company, providing safe, reliable, and timely services. We have plots of land in various locations across the Gambia, including Abu, Farato, Jalambang, Kasakunda, Kachime, and Jambanjeli. At Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, we also do construction, property rental, and borehole drilling services. We have high-quality building materials for sale with a reasonable delivery. With our convenient and flexible payment plans, you can deposit today and own your land in no time. Contact Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials on 752-3293 or 582-7811 or visit our head office at Old Yundum opposite the Paradise Estate. Lee Properties Plus Real Estate and Building Materials, creating real value in property and places. ok ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi ngeen baal ñu ci later start bi dañu amoon some technical problems moo tax ba mënuñoo start at 7 but then next week inshallah on Fatu Network dinañ start 7:30 and then Paradise TV 10:30 tey dañ leen indil épisode boo xam ne maanaam dañoo hold of course local government elections yi nu moo demee because gis nañ ne right now nit ñaa ngi busy gis nañ KMC num jajee mu ngi métti team Bakary Badji yu ngi fële NPP ñu ngi fa di leen jàppale of course ñu am Talib Bensouda on the other side ak UDP ñoom tam ñu ngi campagne bu baax in Banjul tamit ñu ngi fa am Rahim Malik Lo ak Ibou Faye and then Brikama ñu ngi fa am Yanks Dabo am fa of course CDCC of NPP ak tamit Ahmad Jite independent candidate ak tamit Jenaba Ba ñooñu noonu nañ leen indi tey
ci gis-gis bi maanaam ñu gestu lu gaa jot a def ci politique bi ci political season bi of course and then keneen ku ma fàtte mention mooy Mr Mbow of No to Alliance bi kooku tam dinañ maanaam gestu ñu xool ndax fan la gaay di ende ndax dañoo join team Bakary Badji or not loolu yëpp nañ ko xool ci gis-gis bi tey on the left side ñu ngi am Seyd Mati Jaw moom time to time la dee feeñu because of their busy torop Seyd ñu ngi laa dalal ci gis-gis bi bu baax ak tamit Dabakh Malik of course and Rafi Diab ak Doudou Dia ak tamit docteur Ismaila Cissé moom founder la so dafa am share si gis-gis moo tax time bu nekk muy ñëw di feeñu Sabally moom share mi dañ ko cancel fu mu nekk nii dañ ko cancel moom gëj naa feeñu waaye suma brother nama naa ko bu baax ñu ngi leen di fàttaliku ne rek tey fu mu nekk nii dañoo analyse comme lu ma wax mooy of course lu nekk di xew KMC ak Banjul am nañ footage yoo xam ne mooy of course lu gars yi wax ci seen nomination yi muy Talib muy Bakary Badji yooyu yëpp nañ ko indi ñu faram pàccal ko pour ñu jox leen loo leen yàgg di xaar ci politique yi Gambia tey donc ñu ngi laa dalal ci show bi bu baax a baax ba den dog balaa ñoo start waxtaan bi ñu ngi gis yaa ngi doon too with NPP in Brikama ak tamit in KMC donc lan la ko waral nag partnership bi loolu moo nekk di go on wala léegi da nga dem beyond partnership bi because this time gis nañ ne Doc mu ngi involved too much yaa ngi sol shirt yaa ngi on CD sa waa ji sa friend bi sa Sabally mu ngi def benn conversation mu ne boo am ak CD yaa ngi ko ne ana gars youth si ak yooyu noonu yëpp but Doc what happened in between because léegi gis nañ ne yaa ngi involved jërëjëf Modou ataaya mun naa ñëw Modou di dalal suñ naataango yi ñi nga xam ne te ñoom la nekkal si lifin bi fii nii tey si gis-gis bi di nuyu ñëpp nag ñu nekk kër Gambien foo mun di nekk biir Gambie bitim di nuyu ñëpp nag ak ñi nga xam ne ñoo nekk di ñu seetaan wax nga digga ñun si taami politique te ñëpp xamoon nañ ne amoon na jamono CA as an executive dañ gisaat ne dañoo forman alliance with the NPP for the purpose of local government elections apart from the policy alignment obviously ne dañ gis ne réew mi dafa tollu foo xam ne dafa jar ñu ñëpp ñoo together ñu mën a liggéey réew mi président Barrow bantu ko ne na ñëpp ñoo jàppale ko ñu dem join ko pour liggéey alliance suñ policy si et pare liggéey si local government elections si lu moo jot ni ñu toog suñ biir ñun alliance bi ñu tànn ay candidates yi nga xam ne ñoom ñoo taxawal si KM si West Coast si Banjul North Bank URR LRR CRR South CRR North so kon ñun dañ si am cër moo tax ma feeñu si génn di campagne ñi nga xam ne ñoom lañ taxawal pour ñu mën a win ok now but Doc ñu ngi gis yaa ngi sa benn loxo baa ngi Brikama sa beneen loxo baa ngi KM waaye comme ni ma la ko waxee rek candidates yi nga xam ne ñoom lañ tànn Banjul KM but Banjul nekkuloo di fës comme gisuñ la nga feeñu ci Banjul waaw because Banjul I think it's okay nekkuma Banjul mënumaa nekk fu nekk feel naa ne fii lañ ma gën a soxla daal mooy West Coast ak KM moo tax maa gën a nekk West Coast ak KM ok so Doc balaa ñoo ñëw si programme bi because danañ start di play interview bu of course not interview but then inserts of gars yi mayo yi ak ñu bugg a nekk mayo dinañ ko indi balaa ñu indi loolu noonu Doc ban wéet nga foog ne yow loolu di nga ko mën a aat in KM ak Brikama du man wala nekk yow as a person non so yow as a person ak CA I'm coming suma question bi loolu yow ak CA waaw obviously CA du political party bu ndaw si parti boo xam ne la dafa pare woon pour contest presidential elections war nañ dëkk bi yëpp am nañ at least some base am nañ supporters so obviously CA na bring something into the table and politics is about numbers every vote counts so even CA sax so the 1,000 votes la ñoo isi sax in West Coast or 2,000 any number is going to add to it so I think CA na mën a play very prominent role si elections si nii at the end of the day elections like this the more the better the moo tax yaa ngi gis most of these parties are looking for endorsements ku nekk yaa ngi kii endorse na la because it's the numbers so it's gonna add to the numbers bi nga xam ne la coalition bi tamit am okay now last question Doc léegi after local government elections yi what happens next like partnership bi dafa continue or I mean si yéen nañ toog ñu assess then at executive level comme nañ ko décidé woon pour join leen dina continuer because still the policy alignment bi léegi ñun si kawam local elections su jeexee sax nañ continuer but CA will talk sit as an executive dañu decide what next okay now dañoo dem ak Banjul Ibou Faye ci lu mu wax ci nomination bi nañ ko indi then su ñëwee back ci programme bi ñu faram-fàcceel ko As a football administrator going to projects, are you worried of anything about handling the Banjul situation? I'm not worried about anything. I'm
I'm a football administrator, but I'm also an administrator, different from football. So I have the necessary capacity, I have the expertise and the skills to be able to take Banjul to another level. How sure are you that you're going to win this election? I'm very sure because I'm under the mighty MPP. Honorable, to come in with this question once more. What have you done for people of Banjul in order for to vote for you as a candidate for NPP? What have you done for the people of Banjul? Well, as someone who is contesting, you don't need to do anything. You have to contest and do something. But Banjulian can tell you what I've done for them. So that's an open secret for everybody who knows Banjul. dafa dal suma xel mi te dafa yokk suma yaakaar ci élection bi li ma jàngal mooy liggéey rek a óor loolu la ma jàngal ba pare nit dafa war de humble every time nit ñi suñ leen falee waruñ di fàtte seen nit ñi tey man loolu la ma jàngal tey te su neexee yàlla waa Banjul maa ngi leen di wax ne bi ma ñëwee 2018 dama ñëwoon ak manifesto boobu noonu moom laa leen jaayoon ba ma leen ko jaayee ngeen jënd ko moo tax ba ma demee ba toog manifesto boobu laa toppaat bi ñu ñëwee dama leen waxoon ne dinañ restructure council indeed bi ñu ñëwee gis ngeen liñ def bi ñoo ñëw council fekkuñ fa courant fekkuñ fa ndox fekkuñ fa procurement office fekkuñ fa record office ku nekk xam na procurement office lan la miin ci council waaye tey am na procurement office with a qualified procurement officers fekkuñ fa record office jamono boobu da ngaa gis ni soo ooyee dem ba mbaa Ayda mbaa Fatou mbaa Penda kañ nga door liggéey muy laami sax ñeena ñi seen mémoire baaxut pour ñu xam sax kañ lañ door liggéey duñ ko xam soo ñooñu tamit bala ñoo war a pension beneen da nekk beneen façon soo yàlla def na tey am nañ procurement record office with somebody koo xam ne am na. ok ñu ngi leen di dalal back ci gis-gis bi kooku mooy of course incumbent Rohey Malick Lowe ak tamit Ibou Faye but then Seth nañ ñëw ci Rohey Malick Lowe gis nañ ne mu ngi gain of course international recognition because mooy président Rafela group bi in Africa and then mu ngi part of global parliament of mayors ak yooyu noonu do you think with the current situation because gis nañ at some point mu doon am push and pull with the government ndax gis nga at any time even without government intervening ci projects am ndax moom mun na am support outside with the fact ne am na disconnection of Rafela and others mun na survive without government. Well, I mean su fekkee ne moom bala maa start sax di nuyu ñëpp. di say asalaamaaleykum parce que sa question bi is very critical but still tamit very relevant but lu ma gis moo nekk ne I don't see how Rafela as an individual definitely. Sorry, okay. While said you get fix loan no, then is it okay? Bahna. So as an individual. Bahna. Okay. But we got fix loan no, and then you go ahead. But go ahead with this one. Yeah, so lu ma doon wax ne as individual of course connection am bi network bi of course dina mun a add value to her position ak yooyu noonu. But I think in terms of the development, so a question is about the development of the city, Nakala city bi I think that has to do with internally Nakala muna raise resources, like also responsibility government, government whether but then of course I mean position as a head of the local councils I mean that's a huge position and she did not just go there it was contested and then she won that. So for me I think generally the Gambians should be really proud of that because it also showed to an extent play a very important role in international organizations loolu dafa war a bokk but in terms of ne ndax ñi dinañ ko mën a jox lum soxla pour develop living that has to be internal, that has to be generated by ñoom seen bopp man foog naa ne loolu moo nekk the most important aspect foofu. Okay, now in Banjul the fact ne amuñ alkalo amuñ chief and then ñu ngi gis at some point Rohey Malick Lowe mu doon joxe bad attestation and then Gambia participates team up with yow sa organisation bi ngeen yóbbu IEC ngeen suuleen regarding problem bi nii ndax gis nga attestation yu Rohey Malick Lowe joxe woon because it seems like Rohey Malick Lowe really mu ngi bank on those attestation ndax ñooñu suñu waree ñëw on board there is any way Ibou Faye dina ko mën a win.
Well, I'm not hanga politics in Banjul. Man, I just don't even talk about predicting Banjul. But for me, ñun duñ defoon moo nekkoon during the registration la ñu dem court because ñun we feel ne the way Banjul loo bi lu mu war dafa clear. Ku war a joxe attestation ak yooyu noonu man always I give ne attestation dañ ko war a génnee si suñ process bi. Dëkk bi ku nekk dafa la war a am that ID. But Banjul still now suñ law si the way Banjul is governed is different from the way the rest of the country is governed. So loolu moo nekk a difference bi. And even si court case bi loolu moo gën a feeñ. But in terms of these registered ones, I mean they are legitimate voters. I mean because at the end of the day no follow up was done to pour ñu génne leen si voters list bi. So I don't know who they are, I don't know fan la gaay jógee, but if they are legitimate voters, maybe they are for Rohi. Mun nañoo ñaaka nekk moom tamit. But at the end of the day, I mean, I don't think relying on 2,000 voters is enough. I think the focus more nekk how do you mobilize? Even areas you have ne mënuloo fa am nga mobilize yooyu noonu nga mën a am that vote. Of course, su fekkee ne 2,000 yëpp ñoom la pour moom la. Of course, that will give her some advantage. But then we are not sure who those people are. So I wouldn't be able to say much on that. Okay. Now, Doc, sa gis-gis on Rohey Malick Lowe with the connection with international organizations here outside, do you think that still, without government, dina muna survive li su wini again? No, I mean, Munoko, because those international organizations don't give money for development. They don't develop. I mean, most of these things are just symbolic. But Rafaela, ñoom dañ dey empower women, of course, ñoo xam ne ñu ngi in politics and all of that. Understand now, but duñ mën a get that much into development itself in Banjul, comme ni ko Banjul bëggee. Loolu has to be local statement yi waxee mooy ne council bi come up with strategies for revenue generation. Ñu mën a because lu Banjul need Rafaela mënuñ ko jox Banjul pour mën a develop Banjul. There has to be loo xam ne council ba war a toog ñu mën a come up with ways nu ñoo mën a enhance, expand the revenue generation. So we have development projects. Okay, now on the side of attestations, Doc, ndax loolu noonu war naa mën a grand Rohey Malick Lowe victory? I mean, come no way, you cannot predict the Gambian voter. Manga ma demil mam attestation yet ma vote against you. I mean, people vote come no local government elections, local considerations. So and nyange canvas for votes. Yes, dina ko mën a dimbali tuuti, but man, I don't think if she banks on that, then she'll be making a mistake. Nag gena mu vote, mu campaign, wax nit ñi, mu make a case for why she should be re-elected. I think man si man lola wara depend on rather than to say okay, di mela na attestation, they're gonna vote for me. That's gonna be a big mistake. I don't think so. Now, Doc, dama fa like you said, but nako like the fact ne man gis na crowd si on both sides. Ebu Faye ak Rohey Malick Lowe. Rohey Malick Lowe so xolé groupe am di nga gis ne not only UDP supporters la I mean, for the first time I guess UDP you get a mix of supporters you jógee ci yenen parties or let's say they're neutral. Now, Doc, Rohey Malick Lowe she's not in good terms with some of her councillors, and then gis nañ ne munta account of course office am ci yenn spendings yoo xam ne ñu ko doon def ndax loolu dina affect Rohey Malick Lowe? Well, mënuma wax ci loolu because I don't know anything about that. Te bëgguma wax ci loo xam ne tamit wóorut ma about in terms of spending si account for. But I come to the one about the support in terms of the numbers, the crowds. Crowd nomination, they do determine the outcome of an election. Munga dem for nomination, guys, the biggest crowd. Nga dem ñu door la ci election bi door yu garaaw. Munga dem yow kenn kondo nga dem nga daw sa nomination. Nga ñu nga win election. So man, I think let's look at other data, not crowd you gain ci election ci because ñu bari ñu ñëw ci crowd boobu noonu. Some of them amuñ voters card. Some of them duñ la votal. They marirandoor leen riir ba leen yóbbuwaale rek ak free t-shirt ak ambiance bi. So man I wouldn't look at the crowd of nomination. Moo tax su ma woolee léegi Gambia fii man lu ma xaar right now na ma seet dimbale moo gaay seprasi maa ngi yaakamte gis opinion polls yi man I believe in scientific data. Okay, now ma loolu laa yaakamteel. But not the crowd yu ma gis si Okay, now Doc, now disconnect bi mooy the fact na because gis naa Talib bu gaay amee 15 councillors this time. I mean mu ngi wax ne léegi am na hope na ne dina mën a def lu mu bëgg a def ndax councils yi for example councillors yi they are that very important. The fact ne Rohey Malick Lowe right now that relation for example boo xam ne maybe Talib mu ngi ko am moom amut ko. How important? It's very important because the way they make decisions in local councils is done within the council, more than a council. The council chairman wala mayor do they make unilateral decisions. Okay. They've got it in consultation with the council. For now, they even vote at some point. They vote. So obviously, it's just like parliament. So you can have a mayor. All the councillors are against you.
and bëgguñ pour liggéey ñu bëgg la undermine even the CEO bi sax boo xam ne I mean yow ak amuloo control over the CEO su la bëggee undermine da nga ko find very 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 difficult pour nga liggéey but again man dama believe ne these councillors they went to council to serve their people any mayor bu fa nekk no matter ban party color nga am if you bring a good project dañ ko war a vote in ñu make so mu dem. Okay, now Said Matthew, dama la ko fàtte like but the same question. So opinion about that, Rohi, naka la mo muna survive without councillorship, and how important are they? It's gonna be difficult because at some point, gisoon nañ in the past, ñu ko doon dégg, this back and forth within the council. So they have it hard time. I mean, even KMC, they had hard time. So opposition councillors at government, they had this, and it was always there. So like Doctor said, dina gonna difficult perhaps to to coordinate, to do certain things, especially if people are there instead of thinking of Banjul, you get held about their partisan issue. But the focus now, Monica, once you are elected, it doesn't matter. Kula elected, everybody is responsible. And I think if she wins, if she's able to coordinate properly, engage a guy, and then you have this bipartisan approach, I think that things would be easy. Okay. But politics with that, politics is a committee. So Lord, is the reality. Okay. Daba Malik on Rohim Malik Low. That Rohim Malik Low didn't have victory this time. With attestations and all of that. Go ahead. No, I'm victory man mënuma predict loolu parce que loolu moom yàlla moo ko yore. waaye li ma mën a wax mooy first ma nuyu ñu nekk di seetaan ak co-panelist yi welcome back suñu brother Said ak Doc mënuma predict exactly kan mooy win parce que su ma ko xamoon dina ba doon baax trop. waaye mën nga predict KMC kuy win. non mënuma predict KMC. even KMC I cannot predict. ku nekk lu nga am mooy buga ngay wax rek ak ene. Yeah, but based on yow sa gis-gis. I mean so far. Gis-gis man I believe ne like I said last gis-gis bi buñ ko underestimate because benn incumbent la. She's been there and I think that the fact that the jigéen la and being the first female mayor in Banjul, I think that's also a plus. And dina jox inspiration to other young girls that are coming up to look up to her and hamne, if you believe in something and nga dem with confidence and you work hard, you can be whatever that you want to be. So man, I think ne luy nekk at disadvantage am mooy incumbent bi because incumbent bi is not coming to make promises. They should come and tell people over the past 5 years, this is what I've promised, this is what I've delivered, this is where I came short, and these are the reasons why I came short. So at the end of the day, ñoo gina am challenge to sell their agenda because the people need to hold them accountable over the past 5 years. So Mom, if she is able to communicate her achievements to the people of Banjul properly, and then she's also able to reach out because some politics is about numbers and man lola they were like sometimes them gis on social media nga am candidate kena mu endorse sa opponent nga nekk di ko saga mun na am sa somebody supporting yow sa candidate bi mboka la si kelene la like maybe they are family members so the fact that yang ko saga ndey mu gis ko rek lolu mun na ko hot rek mu ñaka la support again and then mu turn to the other to the other candidate. So ñun fii ni Gambia is too small, we are so much related, but we are too much connected, but people are very much emotional when it comes to certain things. So more than manam de wane nit ki sula agencies if they go even against sa candidate, just reach out to them. So man lima gis moy ne both of them am nañ nomination bu okay, like a whole lot of crowd came out. But like Doctor said, most of these people maybe so demee tamit si order maybe ñu demoon si Rohi tamit ñoo demoon si Ibu Faye ñu demoon si Ibu Faye ñoo dem si Rohi some of them understand nga parce que yooyu noonu yëpp daf day happen but at the end of the day tam ñeneen ñi dinañ fa dem because understand nañ politics because Gambia I've seen of recent years dañ believe in the politics of crowd and mobilizing people but loolu du dee ñoo translate to votes because lu dee happen mooy dang dee transport a lot of voters a lot of people ñu ñëw join la pour am crowd ñoo xam ne they are not registered voters in that consequence and loolu su élection ñëwee daf la dee happen moo dee waral nga dee gis coow yu bari ay dañ ñu sàcca dañ ñu def nangam suma nomination bi amoon naa this huge crowd fan la nit yi demand and that stuff but soo xoolee the kind of crowd that is coming out in Banjul from both camps nga xool the number of registered voters in Banjul da ngaa mën a understand ne ñi ñëpp dëkkuñ Banjul nekkuñ registered voters of Banjul and that's the fact so some of these things comme man lu docteur wax rek man I believe in pools and ku nekk mën na defal sa bopp pools soo toogee si groupe in a group of 10 people you can always ask kan ngay sànnil carte
kan ngay sànnil carte and everybody will say man kii laay sànnil kii laay sànnil kii laay sànnil so loolu mun naa nekk sample test pour nga understand what the perspective of the people the perception of the people are towards the candidate okay so at the end of the day coow bi moo dee bëri nii rek waaye even candidate bi nga xam ne mu ngee dem sax moom xam na ne dafa war a génn to reach out to everybody comme nga xam ne ni am na voters card not only people ñu la support but ñu la supportul and that is where as a politician man dama feel ne da nga war a mun a nekk comme ne da nga war a mun a négocier pour nga am bipartisan dialogue pour nga mun a convince ñoo xam ne nii if nekkuñ sa parti because su nekkee ne yow sa parti support rek nga mun a convince then yow man I don't see you winning election no but na roxi mu ngi jël that trend la wax ni na gis nga ko waaw xam nga man nekkuma internally si biir campagne yeah but based on loo nekk di gis on social media ok su waxam li ma dégga mu ngi reach out to everybody ku nga xam ne ni Banjul nga dégga so that shows ne moom su boobaa xam na ne only moom ñu ko support mënuñu ko win loo elections in Banjul and the fact that ne ñaari candidate like makes it more interesting and makes it more tricky because Banjul the number of votes in Banjul bari boobu noonu okay so su nekkoon ne different candidates la from different groups comme benn maybe UDP had independent candidate boobu na dafa jógee UDP or nga am independent candidate boobu na dafa jógee NPP or maybe nga amoon comme like Ibrahima Jawo mu continue taxawoon but Ibu Faye and his group were able to convince him mu join lañ and I think that was very strategic for team Ibu Faye okay loolu is going to play a very big role okay Daba now Rafi sa gis-gis ci Rohey Malick Lowe connection am with of course international organizations yi with government because gis naa fee na mu ngi wax ne moom mooy buur Banjul and then president bi recently mi ngi génn mu ne mooy buur Banjul buuri Gambia and that tells a lot loolu means ne foog gars yi déggoo pour gars yi mën a work together na gis nga Rohey Malick Lowe muy survive without having government supporting projects am balaa ma loolu maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp and sa question bi is very important especially ñu ne dañu si saying mu ne ñu ne buur dafa fiir buur ko compete xam nga so bu ma déggee loolu dafa ree du ko xam naa ne buur moom noonu la mel man ni ma gisee élection bi Banjul bi I'm gonna base it on experience bu ma am si di campagne bi Banjul duga bi Banjul ak di waxtaan bi Banjul ba pare tam di observe because last Banjul dafa nekk région yi Gambie boo xam ne I think it is the most unpredictable region pour nga mën a determine kan mooy win election on because gis nañ ko even time yi yaa jëme sax like 2017 nañ waxoon ne yaa Jammeh mooy sweep Banjul yëpp but Barrow had the two constituencies Jammeh had one that one boobu sax mooy fu sonlaari ak immigration officer yooyu fu ngay nekka ñoom foofu la wi noonu soo xoolee Rohey man fu ma gisee big problème moo am mooy right now ñaari candidate rek moo am Banjul Ibu Faye ak moom and soo gisee moom man dama believe the only reason why she won the previous election was because moom beesam bi which is mainly around Tobacco Road dafa dóor gaay foofu noonu lu bëri margin bu bëri ba pare ñeneen ni ñoom there were too many of them ñoom yun lisi yun sin ñoom laay ba fanaa Ibu Faye sax mënoon compete ak ñoom Samba ñoom ñëpp so ñoom they were taking each other's votes ba pare Rohey itam moom lu mu def mooy dafa solidify moom place am bi ba pare muy compi si gaay so bu ñu ko aadee very few votes la I think she had 2,700 votes something like that because about 10,000 nit ñoo vote 10,000 something ñoo vote so but this time loolu amut this time dafa mel ni daal it's just two camps now te soo xoolee camp bële moo faa ëppa campi Rohey bi so Rohey léegi comme li Daba wax she has to be able to get that base outside that base pour ñu voter ko which I think is going to be very difficult for her ñu ngi gaa yi ngay wax ne crowd politics sometimes amul effect wante man dama believe ne every politician in the world they love crowd because crowd sometimes lu mu ne def mooy dafa la yokk confidence in a sense ne am na ñoo xam ne sax nañ la bëgg a sponsor waaye soo génnee gisuñ crowd they don't gonna give you anything they project fair tamit and if they see a crowd dañoo ne ok kii am na potential even not just the sponsor but also the voter because ne bëgg naa voter nga def ak tuuti si nomination dafa ne am mooy kii kay yaram moo siwante amul sàlli waaye su gisee nga am crowd daf ko def motiver pour mu ne ok you know what kii am na potential daf dee mën a motiver pour ne ok kii xaaral ma bàq ko because so man I'm not gonna dismiss it man to be honest man politician la and man maa ngi sax Donald Trump su amaan nii léegi
campaign. CNN lu ñu jëkk mooy xay sa amul nit sax. gaa jëriñ so it's not just okay now but Rafinda yow loo wax ni contradict for example Essa Faal bu mu demee Banjul numbers yëpp a ngi génn and then Essa Faal moom dafa use yardstick of social media ne dafa am lot of followers and he is very popular but then 2% la ñëwee with so 2% the fact ne 2% la ñëwee with loolu du contradict yow loo nekk di wax na numbers yi sometimes mun naa demee nii déedéet waaye tam compare tam Barrow su génnee nga ne Karaw mu day gën a Barrow moo ëpp a Karaw non waaye man maa ngi fàttaliku bu UDP génnee woon that day dem nomination gars yi de crowd bi nii wane stadium nii waaye that day bu Barrow ñëwee boy for not 2-3 hours kër mu ta move around that area gars yi kool ma ñu ñu ma Barrow amul ni ma leen hey ñun ñu ngi fi right now fii kër mu ta move mu toom sax ni Barrow crowd so crowd man dama believe ne it's not that super important mama dog rek mema rek Raf you are right to be honest but ñaari façon crowd moo am artificial ak natural crowd su fekkee ne natural crowd nga mën a génnee sa nomination yes but artificial crowd some people fearing people man gis naa ñoo xam ne sax dañ leen di fay ka duga van ñu dem non waay dog doo mën a kan mooy mën a determine bi mooy artificial bi mooy natural bi in fact all political parties political parties yëpp ko de use dog loolu la waxal ni in Gambia now loolu is a method boo xam ne is common and so ñuy politician let us tell us their strategy ñun nañ leen déglu non ba sa ñëw waaw léegi arama so this international organization booy wax ni man I don't think loolu na mën a play any part with this local election okay because development loo bëgg a def foog nga am xaalis locally ba pare I think moom already another hurdle bu moo am mooy councillors yi because yaa ngi gis ne Banjul NPP dañuy sweep councillors yi te councillors yooyu tam am na ñu nekk seen gannaaw te ñoo ñëpp tam dañoo campagnal seen mayor so loolu tam is gonna be a problem for her because of councillors yëpp especially people like ñoom Dabaxa ñoom Guèye those are very popular people and I think ñooñu suñu mobiliser enough is gonna give them ba pare moom tamit soo xoolee her record when she was in power she wasn't showing any kind of like a good working relationship with her councillors because léegi nga toog gis councillors yëpp def conference di explain comme problème yi ñoo am moom du dee follow due process suy def yenn decision and all that dañ ko ñun gis nañ ko yëpp so man I think that's also gonna play a big part against her in this coming election ba pare I think su winee election sax su winee election it's very important pour mu show bipartisanship towards his working because if you can remember even Biden bu moo taxaw election one of the things yu mu naan campagne mooy dañ naa war ne America seen politique dafa def divide ba nga xam ne léegi démocratie ak républicain mu ñoo work together waaye moom dafa daan campagne ne moom bu moo nekk senator he was able to get a lot of laws passed from the two parties coming to work together and loolu bokkoon na si process yu noonu def ba nga daa mën a loolu okay Rafi now on Dudu go ahead with Rohim waaw di nuyu suma naataango yi surtout Seet ak Dog foog naa ñoom ñoo fi dee xaw a géej waaye docteur tane na Seet but good to have them seen analysis yi daf ñu dee dimbale torop coming back to Rohi first of all mbiri attestation bi li ñoo xayma rek ñaari junne la 2000 la and looking into the voter population of Banjul dem na about 21,000 so xoolee ci councillorship bi lu génn saani it's like about 10,000 11,000 which it's almost like 50% ñoo génn the other 50 ñu ngi fa toog now judging by that voter population bu register then loolu dina reflect in the nomination crowd booy gis noonu ñun xam nañ di size of Banjul population bu fa dëkka and doo wax ne 21,000 bi yëpp dañoo ñëw si nomination xanaa kon keneen ki du am dara so the crowd itself it's not real now making comparison between the two Banjul soo ko xoolee ba xool youth si ñu ngi fa while the elderly ñoo dee gën a participate in politics soo xoolee crowd yi Rohi bi youth si ñoo fa ëppa moo laa woon ne ok youth si seen bari waay yëpp duñ waa Banjul so yaa ngi jéem a project no Banjul dañ xamante like go into the videos nga seetaan ko di nga kay Rafi mu ngi nii docteur mu ngi nii Dabax mu ngi nii it is connected moo tax ma ne la waa Banjul soo fa jógewut is very easy pour ñu identify ne ñii jógewuñ Banjul every street is label bu nekk dafa am adresse and mënuloo dëkk Banjul nga ne xamantewuloo ak nit ñi amuñ kon kooku yaagu fa wala du waa Banjul and li ma la wax ni you can make findings about it moo tax ma ne la li nga jële ci biti isi ko Banjul ba ñu dëkk outside Banjul
ñoom dañ leen dee toppi ba komba because foofu lañ dee saane da ngaa gis dañ leen a ko ne la saani lal Ansu de they even campaign loo xam ne dafa nekk on telephone communication moo tax Banjul mu difficult pour predict ngir yi fi waa Banjul biir cabinet lañ ko dee toogee fi mu laa fekkee daf laa mun a surprise lu bari ñoom seetuñ incumbent seetuñ opposition ñoom suñ gisee ne seen interest si lii la nekka dañ dee ñëw together and they stand by that ñu xeex pour ñu now Dudu for example Laiba maa ngi fàttaliku man I was really surprised bu ma gisee ne dafa ñëw second after incumbent bi Rohey Malick Lowe yes so but then soo xoolee Rohey Malick Lowe ak Laiba Rohey Malick Lowe moo gën a not even job but then moo gën a active and then moom moo gën a fës moom lañ nekk di gën a gis te jigéen la no I mean during those days waaw but na gis loo Rohey Malick Lowe because of lu ma nekk di joxe ni exemple boobu noonu mu ñëw as a surprise I mean mu ñëw nekk am win difference bi mooy the fact ne nekk na incumbent and difference bi mooy am na connection with jigéen yi mu ngi support association si foofu noonu maa ngi ñëw si loolu difference bi mooy bële ñi contest dafa bari so séedoo bi loolu moom mënut a ñaaka and at the time Rohey dafa ñëw ees nañ ko fal mu liggéeyal ñu loolu mooy disadvantage yi incumbent ñëw nga jox nañ la opportunity laaj bi mooy lan nga liggéey tey li xew Banjul yëpp Banjul project la ñëw ak lan loolu lu liggéey council loolu is more of government su fekkee liggéey am na Banjul government moo ko def léegi yow as the incumbent lan nga liggéeyal waa Banjul so this is the question buy dem and sometimes ñoom project yi ñu dee wax nii they are not transparent with the people exemple da nga am partnership ñu jox la ay dustbin lii la kos nga ñëw ne yow yaa ko def fekk dafa am ko la dimbale so nit ñi suñ demee ba xam ne ok exemple organisation bi moo la support so dañoo gis ne yaa ngi leen a nax yaa ngi jël ownership loo xam ne it's not 100% sa effort sometimes PPP government loolu la day def non government dafa ut xaalis ñëw ne maa ko isi there's a difference between government and council council bi fii grassroots bi la you're dealing with the people directly so foofu laay waxee ci about transparency government lim la mun a isil yóbbu la wiri jaari ndaari fekku ci council bi nit ñi dañ ko liggante ci lu gaaw foofu laay waxee ne transparency bi daf dee manqué and the moment nit ñi start di gis yooyu rek dañ di mun a react to that ne kii lu tax sax ñu war ko fee bàyyi dafa am that challenge léegi soo ma waxee rafet la ok millions of dollars yi ñoo compté where's the impact in it when it comes to Banjul ok soo xëy ne jigéeni Gambia la den waa Banjul suñ ci gisul seen boppa dañoo ne ok turu rafet la lu tax ñu war laa fal wala ñu dooleel la xam nga yaa nga gis yi fi dooleel jigéen waaye council bi ñi fa dëkka ñoom li leen ñor mooy ban njëriñ lañ ci am ak ban yokkute lañ gis dooma mën a wax ne ok mooy président Rafet dañ ko fa war a bàyyi ndax Rafet la luñ koo jox mun naa développe Banjul déedéet because wax nañ ko fi council si lu ñu rely mooy li nga collect ci nit bi ci nit ñi based on licence la taxation compound rate si ak yooyu te local government ak bi loolu la emphasize ne 60% da nga ko war a delloowaat ci nit ñi soo bëggee ne doono si outside doono si duñ la jox loo xam ne yow sa développement foofu nga ko bëgg a wéer da ngaa fail loolu it's not going to help out ok now yaa ngi doon wax affaire yi artificial bi bu dog ak organic one bi waaw li ma bëgg a wax just pour ma dooleel ko foofu lu exit la waaye when it comes to crowd mobilization da nga am lu ñoo wax moving crowd mooy exemple nañ wax ne ñun APRC dañ am programme bu ñoo def a political rally in Banjul waa Banjul génnuñ ñun ñoo mobilize combo bi ñoo ak suñu own crowd feesal fa def suñ meeting ba pare ñu delluwaat ñibbi it doesn't justify ne dañoo win Banjul waa Banjul ñoom ñu ngi toog seen néegi ak seen karta loolu la ñu wax ne a moving crowd and political parties ak politician ñu bari dañ ko dee naxee seen boppa fi nga am crowd mooy ne support base la dee nekka rally moo am si aaj bi yow balaa ngaa ñëw fekk fees na del waa Banjul ñoo gën a feesal ko then you have the support base in Banjul moo tax nomination ñu bari dee cross border yëpp ñu dëkka West Coast ñëw ñu dëkka fii ñëw nga ñëw nga feesal ko ñu ne gis nga crowd bi kii moo war a win yow ñi nga isi yëpp duñ fa saane carte you just fooling yourself because at the end of the day campaign bi nga def house to house la soo ci amee effectiveness nga dem ci nit ñi ñu yëg la ñu promise ne dinañ la saanil loolu mooy liggéey but not crowd bi nga mobilize gis nañ fii sa ay vidéo yu dee léegi xale yoo xam ne dañ leen jot tiisaar ñu ne waa man sa ok Doudou Dia daf ma jot tiisaar waaye man docteur Ismaila Ceesay lay saanil ñu ngi koo gis ñoo xam ne sa duñ nationality fii
am na benn Freetonian buñ génnee mu ngi sol t-shirt UDP dañ ko yóbbuwaale si nomination kooku du sànni karta so it's not about mass mobilisation looy génnee waaye ndax ñi nga feeñal noonu foofu lañ dëkk ñun daf ñu affect in 2018 tam mayoral bi because dañ doon am moving crowd boo xam ne fuñ dem dañ koo yóbbu so at the end of the day suñ saanee karta daf dee leer donc léegi nañ ñëw on Ibou Faye mu ngi doon claim ne Rohey Malick Lowe ñaari trucks la gay amoon and then daf ko amoon through GPA ñoom ñoo leen dimbale and then mu ne council bi ñu ngi collect about $500 million okay and then 345 boo xam ne revenue boo xam ne dañ ko make within council bi so let's say waaw loolu laa bëggoon a laajte every year or during the 5 years well I don't even know man dama into detail yeah of course because muta project 5 years mu ne 500 million tali mu ngi make 300 within 1 year fiscal year bi 1 year so it should be 1 year annually waaw 1 year la war a nekk now Doc saa mu ngi wax ne muy Ibou Faye mu ne dafa bëgg a tackle waste crisis bi in Banjul ak tamit problème yi flood bi and everything do you think ne Ibou Faye su ñëwee in place let's say mu am $345 million mun naa tackle problème yi flood bi we know ne loolu dafa require a lot of funding. Well, obviously, but façon strategy la use. Okay, now one thing, one of the purposes of a council is to provide social services to the people. Because government munta def certain mu delegate ko, mu devolve ko to the council and provide social service. One of the most critical components is waste collection. Now, so I'm a council bo amne mun lo collect the most simple waste of nit ñi, then that council mom dafa fail totally. It's a big fail. That's the basic. Understand? Apart from the other services, now whether Ibou Faye will come and do it, man, I cannot vouch for that. I trust Nadina Kodef because he's a man called Hamne, has a track record of delivering. Where? Sifomo Lige. From stadium. Obviously, I mean, how many de was stadium? No. Let's put this stadium. Man, so now, aside from stadium, land exactly. In sports in Banjul. The man has contributed a lot in sports in Banjul. We go and talk to the young people in Banjul. He has contributed to sports personally, man, I can attest institutionally in sports in Banjul. So obviously there's a track record and he can deliver. Because Ibou Faye is one of those ñoo xam ne tey soo gisee Banjul sports mel ni mel. Banjul I think per capita lu ñuy produce si national squad bi ak international professional footballers per capita. Foguma ne in terms of the population, foguma ne in regions in Yunko. Yeah, maybe because Biden. And Ibou Faye, not about bias, that's another story. But Ibou Faye has contributed. So Ibou Faye sunyewe, mune with that money, munna definitely, man. If I think we should, the people of Banjul should trust him and give him their vote. So, Doc, I mean, with 345, you believe that because all of you was sports now, Doc, and council is more than that. Council be more than sport. Example. Track record wow. With 245, Ibou Faye must have done his assessment of how much it will cost to make sure the waste problem in Banjul is solved. But we're yet to see that because this is Bakari new project. Then you wa li, so make li, so defe li. Okay, malala bena question legi. With KM, the waste problem is solved. Council halisam dugu si? Yeah, but then... No, council spend zero. PPP partnership? People can do the same thing in Banjul. But this is work anyway. Wala man munu mana wana hinda wana ko degulok because dama muna wana yo danga deglu Ibou Faye no dama ñor rek dama go research and check everything yo dama wax ne danga deglu Ibou Faye's every speech luma la wax moy ne with Banjul size am nu mel with that amount of money, I think pour nga collect West Banjul, I don't think it's that Banjul melu kon KM. It's not that big as in KM or West Coast. Banjul, man Legon, University of Ghana, Legon. Campus is bigger than Banjul. I swear to God. Legon University campus is bigger than Banjul. Okay. Understand? So danga gis ne Banjul is not big pour nga muna manage Banjul nga tonko into a city state bo xamne. Okay. With the amount of money we want to collect Banjul, with the amount of corporations in Banjul, amount of potential in Banjul, putting transform into a city, a modern, modern city state, it's not that difficult. So but then they need outside donors, of course, a lot. Not necessarily donors, but they wara innovative ways of working so that they wanna collect revenue, ngam partners you have dinga ligi ak ñom pour nga mëna transform Banjul into modern city state. It's not difficult. Banjul is small. But Doc, ma don't Giss Ibou Faye in a point wherein government will intervene, the DevCen project, and then we jail credit. No, I mean obviously but come all one thing. Government has a rule from the M. Council from the M. So government ñëwee
mu def projects in Banjul loolu is the government's responsibility. Banjul tam dañ saanil government of course moo tax ñu sànni leen carte so loolu dara nekku si government can come government mun naa ñëw because yi nga so for example certain roads in Banjul council liggéey council la pour mu defar ko certain roads feeder roads yi liggéey government so ku nekk da nga xam sa role so man dama feel ne government ak council war nañu mën a partner together to make sure they transform Banjul into an ultra modern city state. Okay, now, Sid, yow sa gis-gis with Ibu Faye si luñ ko ràññee mooy sports of course Doc mentioned na ne Banjul mu ngi fa change a lot and everything but then do you think that Ibu Faye am na what it takes pour mu change Banjul? Well, I don't know Ibu Faye personally. Demo ko de diga si sports and then listen to read na some of the things plans am yan la am. And I think one of the things suma fa diga moo nekk housing. The other day maa ngi woon ak Jawo and Jawo was because léegi Jawo join na leen and I think that Jawo was particularly the one that was housing where in Banjul? Oh yeah. The last case bang fa. I mean like they can manage it. No, just ma wax lii su fekkee ne example in Dubai si géej bi lañ dem sotti fa suuf Pam Jumeirah ñu tabax ko. We can have that. No, you need to think big. It is possible here. Come on, it is possible. No, you buy through grant da nga mën a lobby and loans. Of course, am na yoo soo jëlee loan sampa ko da nga koo jaay the profit will come back. No, but then pour community housing tamit they are like man so council si dañ leen give this opportunity. Council si boppam mun naa dugga into business. Mun naa create boppam business, mun naa regenerate resources. You know those kind of things could be ways. Like du nekk loo xam ne dafa nekk. You can buy houses in Banjul nga tas ko nga sampa for community housing. There are things you have that you can do that. So pour defar ko there is a way but then you know so dégg na part of his conversation mu ngay wax yooyu noonu and that I know because man those issues daf ma dee interest because I feel ne as a communal or like local council those are issues yoo xam ne tamit nit yi dañ ko soxla because issues of rent and Banjul a lot of people are living Banjul going outside and today mu nga wax ne Banjul so maybe non-Banjulians are more than those that are really in Banjul. So for me I see those issues are issues yoo xam ne they are very relevant in the conversation. So mun naa waxee from that point but I don't know him personally how much like I've seen him dégg naa ko stadium. But Sid am na yenn critics like ñoo xam ne ñu ngi wax ne moom nu mu dee gouverner stadium for example bokk na ci lu attribute but of course failures you am right now ci stadium bi mun a host non daba bul yëngal xel no wara bul daba Ansu Jack affaire stadium bi politics la defal nanka rek am nga affaire stadium bi boy stadium bi depuis 81 non relève tuñ ko boy non waaye donc bu ma sensor c'est mo bëgg a sensor te li gis-gis la bëgg a sensor waaye tamit waaye I like the censorship parce que yaa ma laaj question boo xam ne dégg xaw ma si dara okay because xam naa ne affaire stadium ay boy man Gambie su ñu dañoo play lu ma def rek mu nekk sol suma t-shirt taxaw di ñaan ne nañu wér rek jeexal naa si so doo dugg si toilet si gis mo noonu dem naa fa it was terrible ak yooyu noonu and happy ne gaa ngi renovate ak yooyu but then in terms of how he manage it ak naka la like so man like they are interest waaye man suma interest is directed towards certain things so yéen dama ko dee follow nii rek just for the fun part of it but not really to follow for the okay daba on Ibu Faye how ma any personal relationship because man I go through the candidate's bio married ko so gis naa ne am na masters and that stuff so moo tax su ma gisee ñu bari de waa jàngut dam de wane like xam nga politique Gambia moo métti because 99% ñuy wax ci candidate bi xamuñ ko mosuñ koo gis dañ dee just wax whatever they want to understand so gis naa ne like he went to study na in UK and he's educated and like a lot of them said man yaaga naa di follow Gambian football and ku ma xam ne matches yu ma miss national team matches yu ma miss biir Gambia si stadium bi is very few you know man I'm very much passionate about football you know and gis naa ne tamit he's involved in sports parce que nit yi lu ñu war a understand amul benn nit ku nga xam ne da ngaa nekk jack of all trade koo gis mu nekk jack of all trade master of none la you understand ku nekk dafa am speciality ñii dañoo nekk study finance ñii study law ñii study leneen so but nekkul ne because of yow da nga study law mënuloo nekk nga ron council non parce que da nga need engineering council dafa engage in engineering work no you can hire engineers you understand so moom responsibility mooy to administer like manage the team
nekk a leader and spearhead lañ has a vision. Convince leen pour ñu gëm si vision. So if there's anything new different from luñ gis currently in Banjul, what exactly like he introduced? Non man mënuma wax lan la war a introduce. I mean what man li ma mën a wax mooy agenda bi moo jaay gaay Banjul man su loolu laa mën a xool ma wax. Understand nga? Okay, comme li moo wax ne affaire float bi man I think problème boobu is very easy pour solve ko because last year tam xam nga float bi dafa am certain things yu fa happen yoo xam ne nit yi waxuñ ko. Because noise bi moo bari woon ñu ngi doon coow. Gis nga machine bu nekk Bond Road. Machine su noonu leen waroon a fix suñu leen woon. So because su nekkoon machine su ñu ngi doon function properly. Taw bi su tawee. No matter how heavy the rain is suñ ko xëccee. Within few hours ndox bi dafa dem. No, but considering population bi nu xaaral ma ñëw rek dama la wax rek xaaral ma ñëw rek moo tax gisuloo bi ñu demee ba fix machine su ba pare. Gars yi pompe whole day within 24 hours ndox bi yëpp dem na. Because float kenn mënut a stop float. Because these are natural disasters yoo xam ne nii even in big well developed countries that they happen. Okay. Taiwan moo gën a develop Gambia. And most of these European countries Taiwan moo leen gën a advance. We have seen floats in Taiwan to a level boo xam ne you can xalaat even in America mu ngi am floats yaa ngi am lot of things destructions waaye li happen mooy I think what Banjul needs is mooy ne council bi and government they need to work together dañu war a am in terms of our development man foofu laa dee amee niti problem you don't just bring engineers ñu design projects you need to work with environmentalists pour ñu bokk si planning bi designing and implementation of project bu nga def because ñooñu loolu moo nekk seen spécialité so dinañ la mën a wax in 20 years time sea level bi fan la moo toolu ban danger la moo am because yaa ngi gis nit yaa ngi dem di sampa si tan bi maybe if you talk to an environmentalist kooku dina la mën a wax ban impact la moo am maybe in 10 years or in 15 years time because some of these mangroves yu ñu nekk di daaneel ni dafa am advantage dafa am importance si natural habitat bi you understand so pour man because of nit lu ñëw with regards to the stadium bi you cannot blame Ibu Faye for the stadium's problem stadium boobu noonu has been there since 1983 there was no major investment buñ fa def pour yóbbu ko to a certain standard that's one two before Ibu Faye di nekk di manage stadium bi since 2014 FIFA has been writing to Gambia di ñu jox warnings about the stadium ñu nekk di cap-cabal di manage ba eventually and then they get fed up ñu ne xaaral ñu ban lañ suñu leen baanutee then maybe they will not take any actions so loolu loo xam ne depuis 1983 ba today nga bëgg ko ñëw blame Ibu Faye xëy na Ibu Faye possibly I don't know how long sax la fa nekkal soo tegee ba xëy na possibly sax amut for more than 5 years or 3 years di manage foofu noonu so what about ñu fa nekkoon before moom ñooñu ban responsibility la gaay am towards that so pour man loolu I think is just waxi politics la rek and I don't think loolu is substantial Rafi Banjul Ibu Faye waaw moom kay moom fana the most significant acquisition mu am mooy olu seen ko ne kii mënut a manage stadium dina léegi dañ ko bàyyi Banjul pour mu manage ko waaye I think man ni ma gisee loolu it might not have a much significant dent on his chances because the stadium is a national place boo xam ne it's not in Banjul but Banjul citizens yi ndax stadium bi mu ngi affect because I think even if the stadium is not correct but moom liggéey bu mu def biir Banjul ñooñu ñoo gën a important ñoo war a vote so su dee moom liggéeyal la ñooñu noonu comme docteur li mu wax ne am na very good track record with dealing with those people in Banjul I think those voters in Banjul will consider that more than maybe ku nekk Bakaw or ku nekk Serekunda koo xam ne moom is more affected by you know the stadium so but it's still something loo xam ne dina go against him because of politics moom they will use anything against you which I think even though you guys are saying depuis 1983 stadium wante it happened under his watch la lañ ban Gambia and I think that can be used but like I said locally that doesn't really affect the citizens of Banjul who are gonna vote that's mostly a national asset boo xam ne ñun ñëpp la affect man nag interact naa moom nii very vaguely but xaw ma ko that personal but Banjul politics bi man ni ma ko gisee daal right now man I kind of give him a little bit an edge over Rohey and the reason I'm saying this and the reason I'm predicting this and coming to this conclusion mooy comme lu ma wax Rohey dafa am base te moom bésam bi la jël mu win ñeneen yi waaye ñeneen yi yëpp soo leen boolee against moom dina am problème te Ibu Faye léegi dafa consolidate all that camps yu nekkoon against Rohey during 2017 la woon 2018 waaw and I think foofu la Ibu amee edge over her but nevertheless Rohey
incumbent in Banjul, and she's also a mayor. Lumomuna mobilize the support of Banjul is also going to be very significant. But also we have to take into consideration that Ibu is also having the president's party behind him, and I think Lultam is a big advocate for him. Okay. Now Dudu, and then them with Kem. Yes. Well, Ludok was about his track record. Man, I can attest to it because train now on them, my Gambia Ports Authority, and at the time, Linecon Ports is one of the first teams ñoo xam ne young talents lañ doon groom ñu build leen up Gambia Ports Authority ideology bii lañ ñëwee at the time Farba moo fa nekkoon Ibu Fay ñëw on board di ko jàppale def naa fa benn season and a lot of young talents yoo xam ne the likes of ñoom Fils time ma fa nekk amoon na ay mag waaye bariwut tambo Njuga mooy woon captain bi nga di likes of Chinese waa Bakaw la woon ñoom Tafa Lolo London Corner just to give names ñoom ala dekkoon Kanifing Estate striker la woon pour won la ne jaar naa fa def naa fa benn season so I know ne Ibu Fay with his track record yeah football was my career I was playing football ñu bari football lañ ma xamee woon yeah even Dipakunda bu ma dekka playing for Johnson Serekunda Sobbi Saiti Njoben foofu Blackpool Blackpool nekk am na and one thing that people have to realize Ibu Fay dafa am fu mu dooree when it comes to sport te dafa climb the ladder so loolu rek dafa proof ne li moo def mun na ko def si excel moo tax mu aga fu mu aga now coming to the stadium ne moo ko manage ci la problème si management bi du dara mooy taking care of the stadium ku ko bëgg a use you pay a fee how much are people paying da loolu mun naa fay staff yu fa nekka en mu sampa stadium or defar ko upgrade ko these are just talking amounts of money waaye nit ñi when they want something against yow loo xam ne dafa pënde ñoom dañ dee tiba poto sorti si just pour yaaxa ko rek that's the style of politics bu ñu am fii waaye as an individual you know he said nit la koo xam ne xeebut kenn he's open very hard working even from GFA ba GFF ñoo xam ne dañ liggéey ak moom they tell you good things about the guy so politics nag moom moo mel noonu dañ dee ñaawal lu ñaawut lu ñagasul ñu ñagas loo ko waaye liñ mun a wax mooy xor moo gën kamac fi ma waxee mooy still stadium bi luñ yàgga struggle la and su si FIFA actutoon o baan yi mu ñëw then su boobaa dañoo wax ne better will struggle with it gis nga soo amee jafe-jafe li ma dee wax always problème mënut a ñaaka li important mooy nañ ko solve nañ ko saafaraal et at least ñu ngi ko rénover it's a plus su paree na dina raw sa mel nit ñi nu mu nekkoon li ñoo lose fu mu nekk di play outside gi ñu bari ñu ngi koo def music in the ears of the people waaye li ko waral du recent li yaaga la so ñooñu doo leen ci mun a génnee mooy li ñoo laajte how long la manage the stadium waaye as far as sports is concerned Banjul bu mu dëkk am na lim fa def am na lum liggéey parce que duñ for kenn rek ne ko demal manage stadium dafa climb through the ranks te loolu liggéey ak lim def lim mun ci li moo liggéey moo ko aan loolu because soo gisee ñu laa joxe na responsibility trust moo tax you know and competence Dudu now lu ñoo def mooy dañoo play benn vox pop bu ñu defoon dañ génnoon si biti and then ñu interview just some few people Fatima moo ñu ko defal mu ngi liggéey Fadu Network of course Fatima moo def loolu noonu ok then loolu nañ ko indi si kanam but then now fu mu nekk nii dama leen di just remind ne Heroes Award of course Fatou Camara mu ngi organise big event buy happen 13th May inshallah so inshallah ñun yëpp nañ fa nekk and then dëkk bi yëpp nañ fa dem ñum esti Mbiri Ndiaye nekk soo dem with break Mansour nga play loolu and then nga prel ñu suñ sponsors yi Li Properties of course ku bugg a laan Li Properties ñoom ñooy the best in the Gambia ak tamit Remit Choice ku bugg a transfer xaalis from Europe or America to Gambia mun nga indi loolu noonu Mansour nañ dem ak break bi then suñ ñëwee ñu indi of course ñum Guy KM ñum Talib Bensouda and then Bakary Badji then ñu continuer waxtaan Hani tijang, kunjenge tijang, doku nintara kosoda male bijang, akilo bijang, wakilo bijang. Indonta fenti foka funyo charindo. Hey, kana kele alalaso. Atela dada atela tinya atela do. Mbadi mamino, dole ano, kani pacha. Hey. Niris la paketo. Hey, ajama mansia, you know what time it is. Alabo ST Gambian dem brikama boyo. Ntol kanna cool like bituo May 13th Heroes Award
live at the conference center Brikama Boyo Mbetema ko Durang Luo Kamola la fe ala onin sesma nyabe la de la kira bedula le ay ule ali ke kudimbala ay ule niendimba mabejanila. Okay, fu mu nekk nii dañoo ñëw KM ñu xool and then I think dama bëgg a just leeral lii dama soona ci repeat lii sax depuis ma nekkee GRTS ba tey dafa am lu bëri lu ma xam ci political parties yi ak nu ñu doon def bu ñu nekkee GRTS moo tax du ma dee bëgg a wasi lii you know, my brother Sabali right now, UDP. Politics is very funny. Dr. Cissé mu ngi part nag Adama Barrow. So that tells you that politics have they change every day. Gis naa no yak Sabali yéen a start Giss Giss of course. So moo tax ma joxe exemple suma co-founders yi. So politics are funny. But then dama bëgg a leeral lii rek. I've seen on social media guy UDP to be very specific dañ ñu dee box or dañ ma dee box or box Giss Giss ne NPP ne dañu fay it's very funny NPP suñu fayoon xaalis I think dama rus pour taxaw fii sax di def show bi and then show bi soo ko xoolee da nga gis ne panélistes yi dañ neutral of course Dudu moom is very clear ne APRC la I cannot do anything about it and then Daba for the first time amul choice because Bakary Badji you know friend am la mu ngi team Bakary Badji mënu ma ko pull out from the show loolu mënu ma si dara and then mënu ma leen ni seen so it's normal UDP I've tried them many times I think Abubakar Siddiq of UDP very prominent guy on social media ak UDP so leen collecté persuade naa ko many times pour mu ñëw on Giss Giss pour ñu always mun a am lu balance but then you know I understand them some of them duñ dee mun a ñëw si show bi because dañoo ragal you know wax yu gars yi di jëlee ci seen militancy and ñun defuñ dara to Giss Giss to UDP I mean it's very funny ñu ngay def suñ kéemtalaay kàttan pour wax loo xam ne loolu moo am and then UDP suñ bëggee wii ni haat si nit ñi I think the best thing that they can do mooy gars yi di make sure di dem si plateforme si because ñun mënuñoo fii toog ñuy wax NPP lu ñu def lu bon and then duñu wax UDP and then UDP they have that problem buñ kenn kuy wax lu bon si ñoom and to be honest su dee loolu mooy problème bi kon di ngeen am problème with Giss Giss because every political party bu nekk ci Gambia any problème bu gaay def su ñëwee fii dañ ko mun a feeñal and then askan wi xam lan moo nekk di happen ci dëkk bi but then nañ dem with KMC Mansour jàppale ñu with Talib Bensouda you know Bakary Badji send nominations yi and then ñu ñëw back analyse a lot of things differently. Well, you do something different when the person there is able to do something that we have not seen it. And I know that in the last 5 years, the current mayor has not succeeded in doing much based on the revenue that he's receiving. For a mayor who has in office for the first time increased taxes by 100% and increased all the license and everything by 100%, increased the duties that the women pay by 100%, and yet he's not able to provide them a single market or a single road or a school or extend water anywhere or develop anything from council resources. That mayor certainly does not deserve a second vote. So we are hopeful that come May 20 people will. And when we come in, our priorities will be one, to ensure that we focus on digitalizing the tax collection system so that we can be able to obtain a very good revenue and be able to deliver the services that the people of this municipality expect. Share with us your top priority, 3 top priority areas that you will first, let's say the first 6 months or first year in office, you will definitely promise the people of KMC. Well, 6 months is a very close time for anybody to work, but one I can tell you, in our first months, within this first 6 months, we want to work with NAWEC to extend water into areas that do not have water. If you go to Bundung, you go to Talinding, you go to Abuko, you go to Fajikunda, there are communities that need water, and it doesn't cost much to do. So that's one thing that we would want to do. The second thing is we will look at the municipality and find out the key roads, the key feeder roads that need upgrading, and we'll upgrade that. The third thing that we are going to do is to work with communities to ensure that we come up with a microcredit system that is going to support women and young people, including people with disability. Lastly is the issue of the carriage. If you look at the Kanifing municipality, you do not have any central car park area. So we want to ensure that when we sit down, we will find a way to look for a good location and get the money to build the first central garage for the municipality. nit ñu fi gis ñëw won ñu support kontaan nañ ci suñu xol fees na wante njëlbeen bi maa ngi nuyu askan bi yëpp di nuyu askani KMC di gërëm kuy suma party leader honorable Ousainou Dabo His Excellency
di nuyu jabaram anti May Dabo nga xam ne mu ngi fi tey ak di United Democratic Party di nuyu Gambia Democratic Congress si njiitali Alhaji Mama Kande ak jabaram Mrs Kande di nuyu Mr Bachili of GAP Party ak Bayo di nuyu ñoom lawyer Assane Martin Nene Frida Gomez ñoom MC Cham ak ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi maa jàppale si campagne bi lii du campagne yi benn parti wala benn nit lii campagne yi Gambia la man réew mi moo ma tax a jóg suma liggéey yëpp pour askani Gambia la moo tax tey loo fi gis mooy Gambians from different tribes different métiers different profession different age group different gender ñëpp ñoo fi ñëw tey an foog naa luñ fi gis tey ku xanaa ku bañ a gis de wante ku gis moom na wax ne lii crowd bu nga xam ne musuñ koo gis waaw bi ko man suma yëfi jëm kanam la moo tax ma ne ben suda bu ka muru ko ma ñaato dorong lu moom yaaga naa ko wax wante ñaato bi mooy dañu bëgg suñu réew mu gaaw a développe suñu réew dafa under développe trop ñu baa doola dafa bari ñu niw doole dafa bari dafa ne every day cost of living mi ngi éeg tey soo demee jënd ak gas power 100 unit di la daan $100 daan may 90 unit léegi soo demee 60 unit so lu nga xam ne dafa daw yaram an ñun ñëpp ñoo si war a taxaw pour make sure ne dëkk bi change na waaw. What makes you think you are the best candidate for ANC? Well, I am a resident and citizen of KM. As a matter of fact, you know, the administrative headquarters of the region, you know, that's where my grandfather actually was the first inhabitant. You know, was the alcalde, if I may say that. So really, and the way things are going right now with our municipality, it needs redress. It needs redress, genuinely. Everybody knows that. So obviously, I feel that I can do it. What's going on with games? Say again? What's going on with games? Well, at this very minute, there is a commission going on. Yes. That goes, and that's the very first time it happens within the municipality. It never happened. So it's happening now. So it means something is going wrong, or something that had went wrong and needs fixing. I am here to fix it. I'm here to fix it. And from the very word go, that's what I'm going to do. Do a lot of things differently. ñu ngi leen di dalal back ci gis-gis bi fu mu nekk nii discuss nañ of course Banjul now dañoo shift to KM. I mean KM is very important because gis nañ affaire yi nu mu toonee to some point dafa mel ni Lawyer Darboe ak président Adama Barrow ñoo nekk di face each other. I mean it seems like loolu la because nit ñi dañ over am interest ci KM because KM of course moo gën a rëy ci areas yëpp ou moo gën a am population but then Saint Martin nañ ñëw with KM Talib Bensouda around June mu ngi doon wax ne dina put in place muy mbalit project am bi and then private public partnership bi moom ak Espace Motors muy Mohamed Dia ne before 2020 or let's say early 2022 dina make sure ne trucks yooyu noonu bor yu gaay am ñu fay ko and then KM moom trucks yooyu noonu on that side so far gis nañ na mu ngi try but then mu ngi mention housing project boo xam ne am na plan pour def ko within KM and then new roads yoo xam ne tam mu ngi ko bëgg a def gis nañ some designs of course yu nekk di génn but we're yet to see loolu noonu considering 5 years bu mu def Saint Mati based on loolu soo géejee everything lu mu def nag gëm nga ne suñ ko joxee beneen mandate beneen term da dina mën a def any housing project in the Gambia ak tamit roads yu mu nekk di project. I mean, is that possible? dama delluwaat si dog lu mu wax rek because we cannot be sure ne
lu gaay But wax based on trend bu mu nekk di jël with the but then pace. based on the trend at least di nga mun a am yaakaar di nga mun a am hope ne of course dina mun a continuer because I think ne man dama dee xool when I look at Talib I mean people tend to focus on the Mbalit project ak yeneen yi but there is something beyond that like you know and now both candidates mu nga wax ne gars they are young yooyu noonu yëpp mu ngi fa so dafa ñëw with this youthful exuberance xama naka was the right English word but dafa ñëw with this youthfulness and so loolu dafa count in the sense but in terms of the development am na ñuy argue ne def na ñeneen ñu ne defut or whether def na whether it's not enough but I feel ne for me the investments at least yoo xam ne def na ko they were the right investments like investment in parks you know those kind of stuff they were the right investment and even particularly boo xam ne man always I talk about that because I've used to work in a library the library project boo xam ne ñu ngi ko set up I think that this is going to be a very useful useful project but for me I've always given Talib because of the incumbency ak yooyu noonu ne mu ngi amee one step ahead because everybody saying a fii incumbent incumbent do yëppat at least at some point they have something they have done they have built that foundation but I feel the election is going to be tough especially now because maa ngi doon xalaat ne this no alliance guy will come and really shake up the stuff but I don't feel that they're going to shake the place feel ma ne ñoom Lamin Tamba I don't feel that ñoom Lamin Tamba dinañ shake the place the way they were supposed to shake it so da nga gis ne léegi right now election bi now is like ñu ko waxee rek is between two races la but it also shows ne KM would be the culmination of the entire local government election because foofu la moo gën a safee because now like KM voters yi maa ngi gis ne commission on political debates mu ngi wax ne on the 12 there might be a debate I want to see those kind of stuff because man foofu noonu foog naa ne those are the issues yoo xam ne KM need to show difference in terms of the trajectory no politics bi war a nekk di dem but in terms of development def na defut loolu is just the political talk now Sid I mean I'm sorry maa ngi laajte this question but it has to do with Adama Barrow because gis naa ko talenting I'm very sorry ndax dama jaxase ma but suma gis-gis laa nekk di wax I've seen Barrow Ibu Faye ak CDCC yëpp daf leen carry on rek to be honest lu ma gis mooy interest am is more on Bakary I mean man loolu laa gis because da ngaa gis dafa wax Bakary sax then mu realize ne Ibu Faye ak CD ñu fa mu Faye guys but why do you think ne Adama Barrow mu ngi am so much interest in KM is it ne dafa feel ne at some point Talib dina nekk flag bearer of UDP or what exactly why maybe I mean I think ne well that could be one reason but for me I feel ne KM is a stronghold. It's a very stronghold of the UDP. And then, National Assembly election wane na ko. And so I feel ne dafa nata opponent am and then mu give it that due ne key is going to be a very tough contest. And I think that so issue being maybe back more like a host be so as a host within the KMC they might have that but feel na ne NPP based on nu guy di engage ak yoy nonu they recognize the fact that Talib is not just going to be anybody ko xam ne dang ko easily push he's going to give you a good fight and secondly he's the incumbent and dégg naa President Barrow si boppam and I think it was very interesting dynamic so mu ne lu doon wax moo nekk ne tey NPP ñoo nekk incumbent bi at the national level ñoo nekk presidency bi dominate but at the local government the incumbency is UDP because UDP dominates the post ak yooyu noonu and so fight B is now NPP trying to win the seats of UDP so for me I think the KMC is very important it's very important for all the political parties because we are talking about the second biggest region with you're talking about ñaata hundred thousands of people so almost mun nañoo wax ne almost 40 percentage. Just new quick on this but why Bakary because you're not point why Bakary I mean why Barrow whole entire I don't know NPP how much NPP I don't know who's there how much kan moo nekk foofu noonu who their potential candidates are but I think ne Bakary I wouldn't see any based on ñu ma xam ñu nekk NPP I don't think that they would have picked somebody who is stronger than Bakary because Ben am na track record bi secondly he was there in the council I mean community service yaaga na ko def si country bi people recognize that ñun time bu ñu nekkee xale children against nagala voice of the young ñoom ñoo fa nekkoon so there are contributions yoo xam ne def na ko and secondly he's not I mean bu mu ñëwee KM he contested mu am third and that was he was alone and right now fourth
and now he is within the system. So that at least. No around GDC. Okay. So we believe na lolo dina ko muna live. Okay. So dama day dégg ñi ñu ngi wax naan from minister down to mayoral. I mean politician. I mean you are a soldier. So flow ne nga move nga taxaw. And if it is elected politics, I mean he has fofu bobu non nañ ko tégué bor. Okay. So for that one I feel he's okay to go ahead. I mean but generally man luma gis moy ne I don't feel the NPP would have anybody better in KM than Bucks, and Bucks will make of course I give Talib the lead, but Bucks will make life difficult for Talib, and that's the reality. So election is not going to be easy. Okay, now bala ma ñëw ci doc Bakary mu ngi wax ne moom payment plan bu bëgg indi in place right now KM yi ñu nekk within KM ñu ngi fay tax rate yu gaay nekk di fay still gisaguñ much, but then Bakary mu ngi wax, I think yow yaa ngi si doon wax sax Bakary mu ngi wax ne moom dafa charge lu moo charge nit ñi annually mooy naam naka la ko def naam wala lépp waaw seen kër yi lu ñu dee fay annually suñ ko fayee amatuñ pour ñuy fay mbalit. Is that sustainable? Is it possible? I mean, man suma position Talib mu ngi charge nit ñi ñuy fay mbalit. Yeah, Bakary mu ne non kenn du fay mbalit. Loolu annual la moo nekk. Is that sustainable? Na Bakary mun naa def. No, like na politique la rek. I don't understand what their plan is, but gis naa ne is a strategy that might work both ends. Man personally either way nit yi dañoo fay. Whether fay nañ ko si tax bi wala fay fii nii people will pay. But man lu ma nekk di xool is a different strategy. Ne okay, you want to do this project, you have to do it. But then the problem moo nekk ne Bakary su winee fooguma ne Bakary will change the current trend of mbalit project bi nu mu nekk di demee. Why would he need to change that? People are paying $10. So mbalit project bi people don't have issues with that. But how about if people are struggling? If people are struggling to pay, people having problem paying $10. Then deka be problem yi baro la den kon adama baro deka be metti na di. Okay. Go ahead. Yeah, but then the reason why they were paying for the Mbalit project, for the Mbalit, is to pay for the truck. But Dr. Halis bangé them to camp. But other project. No, man gis nga man the way I see councils, the way I see maybe it will be different from. Man dama feel the governance dafa require Halis. And if people are interested in their security in services, people need to also invest in that. But the strategy of the politician mooy naka la moo génnee that Halis from the people. Either dafa nekk through ne da ngaa fay sa kër sa naamo bi then mu cover all that. Wala su fekkee ne da ngaa reduce naamo bi then people look for other means pour ñu fay yooyu noonu. There are different strategies. Yooyu man for me is strategy. So back strategy can work, and this Mbalit project we've seen that it has been working. So those are both strategies yoo xam ne can work. Okay, now Mbow ndax mun na really sonal ñoom Doudou Dia. I mean like before na ñoom laa mi tàmbali dama ne na keroog the other time maa ngi gis si newspaper bi and man dama dee vex on that. You cannot talk about ne you are democratic and then you are anti-democracy. So when I saw that the first time that was a point, they criticize suñ democratic system bi, it's fair, like it's an opinion. But then why would you want to criticize a system boo xam ne yow yaa ngi participate? For me that was the biggest turn off. And secondly ma gis oui, but that's all I saw. But so I want to hear plans, I want to hear programs, not just to be anti, like we are beyond that. ñun léegi we want tangible issues. If you come nga argue policies, nga argue that's for me, Talib and Bucks is going to be tight because both of them are arguing policies. Okay, now Doc, balaa ma ñu Doc, so now the fact ne ñoom Noto Alliance bi seen interest mu ngi center around Jammeh na Noto Alliance bi in the next 3 years ni leen gis dañoo dee or not? I mean last one bi. I mean like is Noto Alliance it will be, I mean like dinañ in certain areas. For me dañ bëgg a build party. I don't know. I mean in certain areas maybe they are still struggling to get the certificates from ñoom. Funding. But certain certificate bi sa seen tur bi ñoom suñ bëggee like you cannot change APRC. No, APRC plus. Wow, APRC plus whatever. But then for me I think for now is a movement and movement of their image ba pare mu dee. Okay. Yeah, sustaining it will be very difficult. Okay, now Doc why Bakary? Why president bi opted pour mu dem ak Bakary mu war a mën a face ak Talib donc foog naa seet commencé na ko but foog naa jekkalewut ko. One is that Bakary is from the community. Bakary around Forokono bi la growee. Bakary Ibo Town la growee. Bakary has been there dundana KM. Xam na the sufferings and the challenges of the people of KM. Mu jógee fa mu dem ba Maga mu am xam-xam mu ñëw mu ne man dama dem jàppale suma nit ñi KM yi. Moo tax mu taxawoon in 2018. But amutoon doole because independent fii normally soo mutee party machine bu la back dang dey struggle a lot. Yàlla def mu jógee fa mu ñëw mu nekk ministre.
bu ko Barrow dénkee Ministry of Youth and Sports lu mu def si ministry bi benn ministre mosu ko def in the history of the Gambia. Ministry of Youth and Sports seen budget is less than $130 million. kon soo nekkee ministry boobu noonu nga ñëw depuis 83 kenn musta rénover stadium nga jël xaalis dugal ko pour rénover stadium dañ la war a wax gàcce ngalaama because loo def kenn musu koo def nga jógee fa nga ñëw te soo waaye ak suñ footballers yi dañ laa wan ne ñoom bu Bakary ñëwee as ministre dafa transform nu ñoo tukkee ak seen welfare suñoo player Gambia before dañ laa mën a transit balaa ñoo àgga fu ñoo play fekk tas nañ ñu dóoruñu. No, man, I'm not being biased, but I have a friend, childhood friend, my best friend, ko xam ne mu ngi si team bi comprendre ma ne loolu wax na ma ne ñun dañ dee dem duñ mën a play sax because dañ dee dugga ñaata plane balaa ñu àgga si destination yooyu and then the $10,000 yu gars yi wax yëpp man I've confirmed ne really ñoom yëpp jot nañ seen xaalis so secondly so bu ñëwee mu am di vision ne dafa bugg a comme nu ko kii waaye depuis 2014 ñu ñoo binda gaa ñu ignore stadium mu ñëw na mu ne léegi you know what yes dinañ sofa tuuti nañ play outside but nañ am a standard stadium mu invest si xaalis we need to thank him for that secondly mu invest in sports comme ni ma ko waaye football Gambia dem nañ bu mu change loolu we saw the results Gambia demuñ fi African Cup of Nations is that not historic demuñ fi léegi World Cup 2020 is that not historic winuñ fi African volleyball competition is that not historic Gina Bass nekku di def wonders in the world si track si is that not historic it means ne leadership am in the Ministry of Youth Barrow gis ne kii xale bi fii la juddoo fii la xam fii la bëgg a dimbale ma jox ko ministry mu def fali kon su ma ko jël jox ko council bi kon dinaa am lu ma bëgg a si council bi moo tax ñu def moo tax xam naa Barrow taana ko mu ne ko ka nga dawal ma si council okay now Doc on Talib side based on lu mu liggéey so far si first time am bi mbali project bi ak Park C of course and then some other few things yu mu def within Westfield you know beautification bi foofu noonu ak yooyu noonu yëpp na gis nga Talib tam bi suñ ko joxee again na dina mun a implement housing project no gis nga lu ko gaay waaye fii rek ñu ne ma ñëw rek gis nga politician sa first time ni ñoo óolu si ñu la óolu ñu sànni la sa second time yaa sa track record now Talib is a fine young man am na a vision for KM but dama believe ne with the opportunities boom am and the potentials of KM dafa underperform in the sense that most of the project la na ooni library project these parks is two people ñu ko sponsor that's what they call the Canifing Environmental Transformation Project, funded by the EU, implemented by KM in partnership with the Peterborough Council. More fund library, 45 million. It's not KM's money. This park Bogis West traffic light Africell moo ko sponsor flowers you know soo gisee ñu dafa kolo Africell ñoo ko sponsor so léegi man déema gisangut loo xam ne man dem naa Ibo Town dugga naa si faro bi Talinding Tabokoto dem naa Ojuso gisuma fa yoon yoo xam ne ñu ne ma ne dañ laa jooyal ne fii taw duñ de mën a génn okay ñaar ma ñëw rek léegi mbalit project bi we can credit for that it's very innovative I mean politician doo mën a ñëw nga ne deful dara lu yëpp a wrong non fu mu demee wrong but dama believe ne with the opportunities nga am ak Kanifing te lu mu am that environmental transformation projects funded by the EU su ko West Coast amoon wala North Bank wala LRR I would have gone on them on the same but Talib has that opportunity it means that xaalis KM bu mu doon collect man dama gisul fan lañ ko invest. No, but Doc, look, KM Talib tamit try na. I mean, I've seen like Conte ak Yankuba Koli, you know, markets you guys create. I was going through all that. But then ñoom tamit dañ Talib bu mu ñëwee dafa fekk foofu deb bu bëri about more than 30 million. So ñëwee nga fekk deb boo xam ne 30 million plus and then yaa ngi make a revenue of 340 something. On the other side, Talib mu ngi create jobs for the Mali project. We have 175 yoo xam ne dafa man woo ma la Mali project farong de on the employment side la may la ne no I'm just asking may la ne donc ku fi toog nga ne Talib liggéeyu dara but then sa gis-gis dama ne déglul de it's good politician so loolu is huge because ñoo ngi jógee may ma ñëw dama ne ku toog nga ne Talib liggéeyut danga lu la neex rek he's done some good things mbalit project bi I commend it even though public private partnership la xaalis si KM dugut si dafa fay boppam that's one thing dama laa wax ne with the potential bu nekk KM and the opportunities provided by the EU funded Canifing Environmental Transformation Project man he could have done better. Dafa waste an opportunity to transform KM. Okay. Now on both sides. Ndax gis nga xam nga the issue is mooy ne Noto Alliance léegi franchise la. La mooy franchise.
te McDonald's benn brand la all over the world. Nga dog yow. Nara ma ñëw affaire exemple yi ak nara ma ñëw rek. McDonald's, KFC, Burger King benn brand lañ. But ki moom McDonald's London. Harrow on the hill. Ak ki moom McDonald's bu nekk Play Store wala Hackney xamante wuñ sax. mooy franchise. Man te su ma neexee mun naa dem North Bank man dama taw North Alliance. Dama use brand la. Understand? Brand la. So obviously a brand like that is not sustainable. If they want to transform and become a political force, mën nañoo toog ñu build structures yi both national level, regional, constituency, ward, ñu register political party and mu amee central command. Mu amee central command, but right now man I think that is lacking. But Doc, do you see crowd bi on the side of Mbow muy shift to Bakary? Because look, Bakary dafa over sober because bu ñëwoon on Giss Giss man ko doon push on that side ndax dina play any tribal card. The fact that Bakary is a Jola, he speaks Jola, man I speak Jola too, and then knowing that Abuko, Tabokoto, Talinding, boor yooyu noonu dafa bëri Jola. You know what I mean? It counts a lot. Recently, my gis Bakary, teamam bi ñu ngi over shift. You know, being smart, ñu ngi play music in Chola. And some guys, some mbokk yi, you know, man, I love send music. Man, sama de Bugarabu. I like it a lot. No, Doc. Suñ play Bugarabu bi. Guys, no to alliance, dañ dee yëngatu. No, man nag. Okay, no, xaaral ma ñëw. Man nag. Rek de nga ñu ne Bakary. So you jàpp ne yaa jëme is coming back. But Doc, gis nga the crowd of Mbow muy shift to Bakary Badji. Bakary Badji mu nekk another face of obviously because groupe bu nekk tribe bu nekk not only Jola séeréer ñëpp ay bugga gis nit ko xam ne leader la from their side. Ansu man am one person who they always advocate against tribal politics. Any politique ma gis nga def loolu I despise you. So mënuma fi toog di ko validate. Lu ma la mooy Mbow du Jola. But ñi ko toppa xam nga da nga war a understand not all APRC are Jolas. Loolu nga war a understand. No, not all of them, of course. We know. Let's put that aside. Man lu ma la mooy ne. Léegi Gambia ñu man dama believe ne anybody ku nekk KMT nga bëgg a sànnil Bakary Badji. That because da nga loo doon yaakaar si Talib nga gis sa community. moo tax nga bëgg ko sànni. I don't think it's going to be based on tribe. Okay, now in the case of Talib mu ngi am supporters yoo xam ne non-UDP supporters lañ, of course, militants. Ndax loolu tamit du cause problem to Bakary? Because I've talked to many people yoo xam ne bokkuñ UDP xamuñ sa lu UDP. Even if you look at the crowd di nga gis ne you know ñu ngi sol t-shirts yoo xam ne Talib is a likable guy. Yes. Talib du politician boo xam ne is that Bridget boo xam ne understand lu ma la it's not the common politician. It's danga ko gis nga like ko. Obvious na appeal to across even beyond UDP. Obviously we know that. Dama la wax ne let's focus on performance rek mooy ne yes dina am ñu ko voter this election du nekk an easy election because both these people have the pedigree. Both these people have the track record. Both these people am nañ that youth in them. Both these people they are likable, they are appealing, they are charismatic. It's going to be a tough election. But dama la wane ren mooy su fekkee ne si performance rek la ñoo wane comme ni ñoo wane performance la ñoo sànnil man si man I think with the opportunities you Talib am in KM with the EU projects Africell di ko dimbale di bill parks yi EU di bill funds yi library sec you know with the potential bu KM tamit am man si man dafa underperform he could have done better. But Doc loolu government bi tam mun nañoo nekk a big factor. Sinaga because ne Talib gis nañ nu moo batule with ministry of lands bëggu ñoo bàyyi Talib mu liggéey because su liggéey mu feeñu comme tey luy happen nii right now no I mean let's say housing project for example su dee dafa demand for a land space in Abuko. No, I'm just saying. That is yet to happen. But I'm telling you, a problem la. Is a bottleneck. But official tag will not evidence. But ministry ba ko jox land bi mu ngi ni mu ngi la ko. I don't think not only land, but what I mean is depuis starting Talib bu mu duggee in power. Gis nañ muy fight a lot with the government. Comme la jox example. And we all understand. Not only Mbadi project. Because du PPP. No, du PPP. Doc, nag government bi nekkuñ big factor. I mean nekkuñ di contribute to that. I don't think so. It was a credit purchase la rek. I don't think so. Okay. Man, I don't see government the undermine Talib in the government lumar is very simple. Gis nga the 25% subvention bu gaay dey wax. It's based on condition ne
da nga war a plow 60% back into the community su dee mënuloo am evidence def nga ko why should you give 25% subvention loolu moo tax la okay man benn leen laa nekk di wax in terms of the suñ governance structure bi oh sorry go ahead start yeah that's where the law bi nekk di wax that is there but for me the problem I think ne lu tax local councils yi nekkuñ di deliver nu ñu war a deliver sax mu nekk ne structure bi is so you know outdated yeah it's dafa màgget ba pare it doesn't reflect realities yoo xam ne moo nekk si lifin bi lu tax nga condition one tey councils yi lu ñoo collect most of those things génne nañ ko si seen loxo you know so yaa ngi war a fay collect fay tax naka la I mean fay salary do a lot of things I feel ne there's a lot of things that is pressured on the councils yoo xam ne central government there needs to be a way boo xam ne loolu lañ war a fay so moo tax suñu waxee 25 ne you raise this da ngaa def lii dañu jox la loolu if these people cannot raise that amount of money like maybe ñu ngay wax KMC ak urban areas they don't local communities they don't have anything they will not have anything would that be a fair way to say ne nii dañ leen war a jox ak lu ñu leen a jox ay 1 million 2 million what can that do so structure boobu lañu war a change daba duma la laajte waaye on Bakary because su ma la laajtee moom daba moom suñ programme yëpp ngay jël waaye Barrow mu jël Bakary Badji danga suñ programme yëpp ngay jël on that but daba now on Talib side ak luñ gis lu mu liggéey si first time bi gis nga Talib muy achieve anything like housing project am bi ak roads of course ñu nekk di put out ci public bi waaw ma clarify leen rek ñu bari dañ deew Barrow moo jël Bakary you see the first person who came to talk about the mayorship issue with Bakary is even a non-politician a non-resident in the Gambia but he's a Gambian he's based in the United States of America dama la wax rek no xam naa lu billahi no I understand dama la wax rek no dama la wax reality I'm there understand so dama la wax lu nekk dëgg bi it gets to Barrow very late understand so meaning Barrow amoon na mindset of having someone else different from no nit yi ñu dëkk KMC ñooñu ñoo dem convince Barrow pour mu convince Bax soo déglee Bax because mooy the only candidate non xam nga politics is about xam nga wax naa ko fii ma ne politics is about how sellable your candidate is in terms of comme lu kii wax charisma understand nga and how people are easily identifiable with him ba pare ndax is he likable xam nga doo jël candidate comme suma maas nga xam ne foo ñu caba ñu ngi laaka stress mer fu nekk ñu ngi xulool everybody nga ne da ngaa ñëw teg ko candidate kan moo ko sànni kar so man li ma wax rek like I agree with lu dog wa you see Talib as an individual pour wax la dëgg I think also he's a very smart politician and I like the way he goes about his politics. The only disadvantage some of the people you call support. Because politics is about inclusiveness. I'm going to come to man muna support Talib. Oh, we've seen that with Kokobuma mentioned to Rambi. Why MC Cham? No, loolu garaaw sax li ma amoon yow nga mention yaa ngi nga mention package non dama la wax moom la la da nga ma laajte ak ñeneen yi non da nga ma laajte lan laa xam si Talib dama la wax lu ma xam si moom man kiyaw ma about lan la keneen xalaat si moom okay I am telling you honestly man lu ma xalaat okay advantages yu mu am ak disadvantages moom kenn as an individual trust me di nga ko like mun ngaa ñàkk a disagreement because when it comes to policies moom nit yi dañ am right pour agree and disagree you understand because there is no perfect human being in this world so perfection moom nañ ko teg aside ku nekk am na bots but li ma la wax mooy da nga ma laajte advantage ak disadvantage loolu la wax ni ma ne la advantage moom comme moom boppam it's easy pour mu cross the line between his party support base mu mun a entice other people ñoo xam ne ni bokkuñ si parti bi or neutrals yi nga xam ne ni like they are non-partisan ñu ngi ko support because dañ ko like even though reading his programme or whatever waaye okay so ñëwee si disadvantage bu mu am mooy he belongs to a party that has a group bu nga xam ne ni ñoom once you don't agree with them or endorse seen candidate dañoo saaga sa yaay dañoo saaga sa papa they will say everything so xam nga example okay for example comme like Kex mu ngi endorse Bakary ñu ngi ko saaga and all that stuff okay yow mun naa am koo xam ne ni moo Kex ñu bokk benn famille xaaral ma ñëw rek koo xam ne dafa bokk ak Kex benn famille mu ngi support Talib di fact that ne gis nañu saaga ndey Kex rek mun naa tax mu ñàkk a supportaat Talib because you know family bloodline si dafa bond bi dafa tik so loolu I think it's something that man ko doon waxaat démba suma benn bro boo xam ne UDP la and I was telling him because man lu ma believe mooy I believe ne Talib has a future in Gambian politics
and same generation mo ñom box ñom doctor ñi ñep man I keep telling this thing to people. You understand, whether nga like or not, they have a future in Gambian. They have a future. No, they have a future in Gambian politics. That's the reality. Mun nga ñaka boka ñom political party, mun nga dislike guy, but nit ki lu yalla def ci doomi adama dang ko nangu nga accept ko. Okay, when in terms of policies, man fofu la am issues with them because I believe there are a lot of things that they are projecting to the people nekkul reality. Number one of their greatest achievement bu gaay dey boast of moo nekk di mbalit project. Mbalit project number one dañu wax ne PPP la du PPP. Public private partnership is when a private institution company comes in a business deal with a public institution. You create another entity boo xam ne ku nekk dafa am shares, they go into business, you share profits. But su nekkee ne yow the private business daf la jaay because there are things yu nga xam ne like da ngaa jënd. You can have for example KMC mën nañu am proposal and which is a very good idea, but man implementation bi laa am problem with and the lack of explaining it to the people and being transparent with the people foofu la issue bi nekk because nga fii dañ dee politicize a lot of things. soo xoolee government mu laajte projet bi mu fay tax because government xam na ne du PPP because PPP by law dafa am process booy follow. If you don't follow that process you cannot call it a PPP. So what happens is like Espas jaay nañ maybe KMC on the Talib am nañ an idea which is very brilliant and they sell the idea to Espas. Espas also being a business, you gis ne is a business opportunity. Dañoo weigh in the profitability of the business. Later, suñ si investé send return on investment dinañ ko jotaat. They agreed. Okay, léegi dañ laa jox moto yi ñun will go ahead and then buy the vehicles. So mun nañ laa defal payment plan. And loolu moo tax su ma déggee ñu ne woon mbalit project dafa fay vehicles mbalit project bi fay vehicles. Yeah, but then achieve na xaaral ma ñëw mbalit the revenue generated by the mbalit project did not pay off the vehicle. So da nga wax ne revenue non time bi dafa jot KMC jël seen revenue ñu pay off. So xaalisi KM lañ jël. xaalisi KM revenue bi boo xam ne boobu lañ jël pour ñu fay pay off the balance because year bi jotoon na. Which is not bad. Man I don't have an issue with that. But gis nañ Mohamed Jah, even though he's a business guy, but gis naa ko mu dem on TV muy gërëm Talib. waaw dina ko gërëm di because yow man as a business guy if you owe me dem nga fay ma off loolu du ma la gërëm di you understand. So loolu la man dana ne it's a good idea. Okay, another thing also man lu ma feel like ne dañ fair to the people mooy dañ ko waroon a explain to the dañ waroon a am dialogue with the people before ñu doon come with charging because even businesses yu nekk in KMC soo fayee xam nga law bi mooy ne council waxut ne council budget daf nekk naka la tuddaati generated revenue 60% should go back to the people. So 60% boobu noonu is already received by council. Parce que soo ne 350 million or 347 million nga receive dañ na la ne 60% of that revenue da nga ko war a invested in capital investment within the council in different regions of the council. So waxuñ la ne sa budget non because soo déggee ñu ne la 60% bi mooy 60% bu nga xam ne da nga receive revenue boobu already. Okay, two man dama believe ne dafa am comme business yu nekk di operate in KMC dañ dee fay trade license. So fay trade license there is what they call partial cost recovery and foofu la collection of waste nekka in businesses. So soo demee back you are charging back those businesses pour ñu fayaat ba pare after yow bu nga increase tax by 100%. So loolu is not something lu nga xam ne ni like mun nga ko understand te amuloo conversation with those businesses ba pare some of those businesses even paying this trade license nekkuñ di gis mbalit moto mbalit ñu ñëw collect mbalit. For example man I'm paying tax. You understand? I was paying 15,000 now I'm paying $30-something thousand. But man moto mbalit musta ñëw taxaw sama buntu office and I know a lot of people also ñu ngi complain about that and I'm a business guy that is operating business in KMC. So moo tax ma ne la ne suñ ko toogoon ñu study ko properly and ñu make plans loolu dina doon work. Beneen aspect bi mooy man dama believe ne library bi is good but right now nii nañu waxante dëgga man dama believe woon ne su gars yi defoon digital library and you give access. But Daba, how can you use digital library? Fekk yow tey tam mu ngi seer fii kër yu am internet very few la. No, library is also important. No, question pour Daba pour mu clair. Okay, because one is very interesting. This kind of thing, environmental transformation projects funded by the EU. Kam mooy determine the priority? Is it the EU ñoo ko fund or KM? Well, because fekkee ne EU ñoo determine because seen xaalis moo faa dugga it means KM duñ mën a determine what was the priority of people of KM. No, but then for this no, kind of stuff, but still important project la. So it's a project. Come like they will be funded. So then they had to partner with a different city. So it is true that partnership.
they muna invested because then those were EU living. So there was also call for proposal. Okay. I remember at one point muson nañu attend those kind of stuff. Okay. Waaye man luma bala kii ni di ñëw fu ma waxee si library man moom library moom mu loolu si wax ba ëllëg dama wane is the most important element. Moom foofu laa ko. No, but because of time because of time. No, Ansu dang ma dëgg ma clair because man li ma wax ak yow li nga wax du benn. Man dama ne exemple yu mooy ñu ngi am Gambia National Library wax ma demal nga laajte librarian bi every day how many people ñu dee dugga foofu ñu read yow sax booba kañ nga géej ci library man suma néeg rek laa even people ñu nga xam ne ñu ngi def research ñaata Gambians ñoo nekk even lecturers ñoo xam ne ñu ngi def lecturing laajte leen ndax research even su ñoo def sa research na they go to okay now daba nañ dem no daba because of time now nañ dem si Rafi nañ dem si the amount of kids yoo xam ne ñoo daan dugga si foofu okay xam nga lu tax okay no xam nga lu tax accessibility is on the highway no daba why is on the highway okay daba of more mu mun a achieve housing project bi ak roads yu mu nekk di wax I think that will be the reason why many people also vote for him because ma dëkkee yam laa dee spend most of my time even though maa ngi dëkk Bruce bi waaye dama dee interact a lot of people in KM and most of the things lu ma dee dégg gars yi wax especially the youth ne nañ ko bëgg a elect for continuity pour mu mun a continuer projection def because man ni ma ko gisee mooy the guy has been very innovative in the way ni moo deliver. It is important for one to take stock. We have seen Gambia yesterday, we've seen Gambia today, and we want a better Gambia. Some of us have been motivated and inspired by the new Gambia for the fact that we've stayed away from this country for a very long time and decided it is time for us to put our hands on deck. Others will say politics is a dirty game, but I say to them that is not the solution. If you believe politics is a dirty game, you are condemning yourself to a virtual person who doesn't take stock and doesn't take any responsibility in your country. I'm among those who believe firmly that it is our responsibility as citizens to look after. Okay, so ngeen baaral ñu dañ indi video bu Brikama bi because dafa am some few things yu noon fix nii but hopefully I mean next week dina ñëwaat back I mean with the same people show ne Doc ak Seth dinañu join pour ñu continuer mun a analyse Brikama because time may ñu ko I think ñu ngi desee about 15 minutes or so but then Rafi continuer ñu xool ni ñoo jeexalee KM bi. Well, in terms of Bakary, I think yéen yëpp wax ngeen the reason why guy choose ko bu taawal NPP so I'm not gonna go deep into that. Why man KMC ni ma gisee muy doxeel I think Talib will have an edge over Bakary and the reason is because one he's an incumbent but two soo xoolee tam bu moo campagne promises yu mu joxe woon yëpp at that time he has fulfilled most of it. Politician nag moom di nga promise 10 things but sometimes maybe 4 nga deliver te dëgga soo xoolee achievements am even man li ma dee wax sax mooy dafa over achieve because soo xoolee tam li moo liggéey infighting buñ ko dee xee ak all this but infighting what exactly is it the government that you refer to? gis nañ waa government moo central government because gis nañ court cases yi and all those things yoo xam ne am na ko moom moo central government ñoo dem waaw so yooyu yëpp man I believe su amoon support Ansu mooy ku dem court du bàyyi mu ñëw waaw so ba pare tam soo xoolee tam yeneen councils yëpp Gambia EU demuñ si benn si ñoom jox leen all these projects yu ñu jox Talib so I think also soo gisee tam ñu ñëw jox these projects is because of commitment xëj na tam wane na gaay ne moom mu ngi competent te wane na tam gaay ne xaalis suñ ko joxee dina ko mën a spend wisely ak di nga ko war a spend because soo gisee tam projects yu bëri EU lu tax duñ la ko jox is because of balaa la jox yeneen xaalis yi foo nga wan leen tam competence bi soo la ko joxee doo ko labaj but also one thing I also like about what is happening now with this debate is that ñu ngi graduate si politics of Talib dafa ñaaw Bakary bu xam ne dafa rëy kii lii and I like how the debate now is centered on policies comme for example dama léegi war na fi dara mu ne laaj na project bi waaye ni nga ko implémenté la laykut xam nga these are the things that ñu war a door di debate
kii mu ne ok public private partnership mooy dañ war a create a government so these are really things that yoo xam ne dëgg man I have to commend the campaign because lii lañ bëgg a gis lii lañ bëgg a man bu maa join CA lii moo tax ma join CA pour bokk si politique boo xam ne dañoo debate these things rather than ñuy saagante because lii dëgg du ñu yóbbu fen so dëgg war nañoo yaa nga ñu dee saagante mostly dañ am problème ba pare dañ non ma leeral foofu noonu about criteria bi lu tax EU they fund one primary is that you have to get a twin city. Then what I get it most of in the EU and most of the twin cities also they don't work with councils, they work with municipalities. And Came being a municipality, one of the biggest municipalities. And that the idea of, I mean, going. Yes, still. Man, for example, ñaata mayor lañ amoon fii Gambia. I agree with you. For example, man léegi su ma nekkoon Basse. ma nekk fa chairman. ma nekk ko innovative. mun naa xool lan moo fa nekk. ma def loolu. soo dëgg man foofu naa ko commencé na. because of KMC réy na wante tam moom at least am na initiative pour def ko. ñeneen ñu fa nekkoon mosuñu ko def. ba pare soo xoolee Talib. di nga dem even online and di nga gis yu bëri ñu ngi wax ne dañ koo votal not because of UDP. but da nga votal for as a project. waaw kaa ma wala benn exemple. soo xoolee gars seen campagne bi sax di nga gis ñoo xam ne dañuy sol yellow t-shirt. di nga gis white t-shirt. white t-shirt yi most ñu ko def sol mooy ñoo xam ne Talib la gaay support waaye they are not UDP. waaye gis nga seen gars yi ñoom they are not inclusive. ñoom seen su ko gis sax ñu ngi doon di saaga. te xamul ne ñoom suñu bëggee win election Gambia that is the only way they can win because su dee ñoom seen base bi rek la gaay yaakaar pour win they will never win national election. waaye Talib approche bu moo demee is very good because of mu ngay auto inclusive wante aka tell you ne ñoom seen kam bi that yellow kam am na ñu fa nekk sax ñoo xam ne ñu ngi merci loolu ñu ne non lii kat laag ok now Bakary dafa ne ku fay kenn du fayati tax da nga ban mbalit da nga fay naamo annually and then ñu cover mbalit yi and everything do you think ne loolu is sustainable ok so gis nga loolu tam laaj naa ko because léegi Bakary mu ngay wone ne moom lii la bëgg a def waaye méthode bi la bëgg a use pour def ko Talib mu ngay wone ne non man léegi dama bëgg a toog si ngay fay pour mu sustain so gis nga léegi ñun is up to us now pour ñu laaj Bakary naka la nga how is he gonna maintain the trucks Bakary dafa explain Talib tam nañ ko laaj yow du ta ngaa caaj moom dama explain su ko defee ñun léegi will be informed and choose so gis nga lii nag moo tax ma ne lii is very good for Gambian politics it's very very good because léegi waxatuñ Bakary Joola la Talib naari Moroccan la or whatever léegi ñu ngi debate this little issues yoo xam ne gis nga Europe little issues moo ne tax nit fuutal nit because seen policy yëpp daf leen ko almost the same waaye waaye ne just slight difference yi am rek nga choose kii so loolu to be honest I have to commend them this is really good because dama lu ma digga la ñii ñooy di future gis nga ñii buñ tax léegi because of politics ñuy saagante di xuloo because what we want to do now is to foster this kind of politics in Gambia it's very very important and I'm very happy with it dama wax ne dañ saaga Ndeye Bakary waxuma loolu de dama ne ñu dee saaga si politics amuñ xam-xam amuñ crowd bu leen topp amuñ benn relevance loolu la nekk di wax waaye waxuma ne ba pare Ansu dama bëgg a dooleel waxi about naka la change man musuma remember in the history of this country boy mayoral election muy mel nii lii mooy démocratie xoolal lu mel rek comme présidentiel ku ne candidat yaa ngi ñëte fu mu nekk nii kama wala wante gis nga election bi dafa nekk ay learning point for the Gambia if incumbents like Talib Rohey Malick Lowe this guy in LRR lose the election it shows Gambian politicians that nobody is safe now léegi sa performance moo la fàtte okay now Rafit na la caat beneen question bi mooy the fact ne you know ne Bakary Badji ci xoli Adama Barrow la nekk of course he is very prominent within cabinet bi ak tamit NPP now the fact ne moom he is very confident ne dina mun a def lu bëri within KM da nga gis ne moom dafa rely heavily on the government side ne dinañ ko mën a rescue loo xam ne loolu Talib amut ko I mean loolu mooy disadvantage bi on the side of Talib ne mënoon am support from the government na loolu moo tax Talib Bakary di project payment plans yi moo wax nii and all of this Bakary su dee win na dina am challenges yoo xam ne foog mu try to overcome ko mooy lan dina am support from central government because obviously he's from the central government party but he will have to deal with almost 15 or 16 councillors from UDP so if he is to be the mayor foog mu govern in a very non-partisan way su ko defee mu mun a fulfill his agenda if not they will block him at every stage but you know knowing the kind of person he is Bakary is a very nice person man
am na ko personally and he's a very nice person and I think he will be able to do it, but then it didn't make a challenge because if you have people ñoo xam ne they are there with the agenda ne party agenda la ñu toppa dañ ko sonal. Okay, now bala ma move to Dudu, the fact ne Adama Barrow mu ngi lose popularity, I mean nañ wax dëgg bi, the reason why no doc the reason why maa ngi am sama data ma jox la data ma own data ansujack.com ma ñëw soo demee di nga gis data bi now the thing is the thing is in 2021 we all know the reason why Gambians chunk of Gambians you gain a vote for Adama Barrow is because protest la rek somehow like ko ñu keneen ki beneen opponent bi loolu I mean that's the reality in 2016 kenn xamutoon kuy Adama Barrow ko muus la dafa noppi du doon wax 2 days before election la génn mu wax mu laka olof yu ne ak mandinka yu ne I mean mu xaati nit ñi but he's a nice guy I mean dëgga Adama Barrow I mean su nekkoon Adama Barrow right now it will be difficult pour ñu am gis-gis with the signals yu ma nekk di gis yeneen political party ñooy suñu nekkee président ba yu gis-gis du ñëwati you know what I mean so credit bi goes to Adama Barrow man faalewu ma na gars yi wax lu leen ne I mean I'm not with NPP but Rafi the fact ne président bi mu ngi lose popularity within no donc bàyyi ma ñëw within neutral voters yi Bakary is very popular I mean loolu nit ñi ñoo ko like comme ni ñu like Talib na loolu du affect Bakary Badji performance am. What do you mean no affect performance am? mooy popularity boo xam ne Barrow bi bu mu amut ak yooyu while mu ngi back Talib Bakary. xam nga local politics bi in Kanifing in KM I think Barrow obviously dina si help because of moom is the incumbent te ñëpp gis nañ tam figure su am si presidential elections bu passé waaye tam soo géejee parliamentary bi di nga gis ne the party NPP perform as a party drop but then again you look at the numbers also you vote it's very very different because the voter turnout for the presidency was way very very high so definitely su ko Adama Barrow campagne dina obviously dina ko help because loolu moom bul worry sax anywhere in the world if you have a president campaign for you daf la dimbale waaw why loolu mean si ndax Bakary Badji dafa popular. No, probably you understand. Lu ma mean dafa. No, xam nga Ansu Jack sax moo xamul sax. No, bul discredit sama wax. Because loolu amul même basis. Non, bu ma nekk di wax mooy. Ansu Jack amul lan mooy benchmark am ne. Non, ma ñëw lan mooy sa benchmark. Lan mooy sa benchmark ne dafa lose popularity. Ama su fekkee ne dañ defar opinion poll o dañ def lu ñu ooyee naka tudda di sax dañ ko def ni US naka tudda di sax. To look at president approval rating. Speaking of approval rating, but dama la wane this guy Adama Barrow dafa win 53% of the votes. Léegi doo mën a use parliamentary ak councilor di wax ne dafa rate. No, what I'm saying Doc is very clear. Dama ne dafa nekk di lose popularity. Foo ko wér and loolu is clear. On social media. Mënuma nekk fii di defend maa ngi foo ko wér bëgguma dem. Sëmati go ahead. Génne nañ benn data on Afrobarometer to look at the trust level. Maybe trust level you can use it as a yardstick. Exactly. President at some point he was very on the high. But now he's almost like public knowledge. So there's a trust issue. In terms of also measurement when it comes to performance, mu ngay dem down. Those ones is going down. At high cost of living. But obviously, before Armagno, that Afrobarometer, there was no COVID-19. There was no war in Ukraine. Boo xam ne dafa yokk fuel prices mu yokk inflation. Obviously, any government now in the world, from Senegal all the way to Malaysia, all governments have lost. People have the same thing. Everybody is facing. So Doc, yow da nga bëgg a use Ukraine war bi ak COVID bi as yardstick. All countries are facing challenges. All countries are facing challenges. Of course, it counts. All countries are facing challenges right now. Okay. Also, that's the reason why politicians and incumbents have been punished. Okay. Now. Okay. Dudu, go ahead now. Wow. So Giss Giss. Dudu, so Giss Giss why you pick Bakary? Yeah, because Giss naa la yaa ngi toog with moom, of course. I mean, it's very clear ne yow out there yaa ngi support Bakary. Now, why President B went for Bakary? Well, to be honest, every day maa ngi ak moom. Part of Team Backs ñu ngi liggéey. It's not only based on politics but strategy moo fa nekk. dañu jàngal ne nit ki doo ko xam lu dul ñetti mbir benn ngeen dëkka together ñaar ngeen ànda tukki ñetta ngeen jëflante ci xaalis dama daan dégg Bakary di gis Bakary waaye spending time with Bakary he is more than nit ñi ni ñoo wax ne noonu la mel because I've been very close ci li moo wax man koo dégg how he interacts with people
soo ko jegeñee da ngaa ne he is any ordinary guy. You know, and that's one thing loo xam ne even being the minister comme koo xam ne daf ko dégg rek su ko gisee du la ne kii mooy ministre bi. So lifestyle bi moo dunda man suma boppa nekkut loo xam ne loolu laa doon expect ci moom. Definitely is down to earth. Ignore wut kenn yaru na loo ko mun a konteel da nga ko koo wax. ma ngi koo wax in the media. But the thing is both of them dañ am the same personality. Talib ak looy mention nii. Dang ma laaj I can attest because both of them they are my brothers. I mean, I know them. Dang ma laaj Bakary mu paak rong benn police bi di ko naan waaye loo fay paagee mu fal waaye woo ko ne sa ministre sa mu move so moo tax foofu laa waxee ne soo ko xamul doo xam ne sax moom mooy ministre bi and duy wax oo def anything luy pétrole loolu ne man may diw and dafa am lu bari lu ma nekk di jàngee ci moom nit ñi luñ koo wax dañ ko nekk di tuumal I'll give you just few examples right now mu ngi amee challenge pour moto bu moo use ak politique bi moo def ni yëpp moto jabaram la moo use ok official vehicle buñ ko jox some people around him dem nañ ba suggestal ko ne ku génneel number plate bi nit ñi duñ ko xamee pour nga use ko mu bañ ne du ko def you know loo xam ne mënoon nga koo def kenn du génn sax ne lii la pour won la honesty bu nekk ci moom et nit ñi li ñoo joxoñ about padiem man ok loolu rek laa dégg ku fi yaru bi mag amul dara loo wax ci moom lu dul padiem boo xam ne sax luñ si explain sax loolu amul ma ne kon Bakary ku baax la kenn gisuma kenn ku ñëw waxal ko lu ñaaw o ku wax ne daf fi def naka sudut noonu so we just have to be honest benn mbir rek la ñoo joxoñ mooy padiem te loolu ni mu fa demee leer na nekkul noo xam ne it is wrong choice am la pour gis ne luy wax ni ñëwuma pour jël anything illegally nañ ko delloo baag foog naa ne loolu honesty la and role model la for the young people pour ëllëg kum dal lim def ñu def comme okay now Dudu idea sami on Mbalit project bi is that sustainable of course nekkut lu fi ees soo déggee ñuy charge mbalit léegi la ñëw because before ndax effectively ñu ngi doon collect mbalit it's a question mark déedéet soo ma laajee mbalit project bi dama ne ni mu amee tey nekku fa woon démba will give them that credit without complaint waaye li fa nekkoon nekkul ne dañ ko charge directly from ay $10 or $5 xam nga dafa am lot of issues yoo xam ne if you are on the ground lu ñoo coowoo fii yëpp diw def na li diw def na li politique yi fii grassroots la démba dañ dem marché Joshua ñu jógee fa ñu dem marché Latrikunda Sabij but when you interact with the people sometimes moo laa mën a jox ndax council mu ngay liggéey exemple marché Joshua Talib samp ko waaye ñu ñoo woon ne time yi nawet shops yu bëri yu fa nekk dafa seena and you're collecting from them every day are you giving back and jël bi for so many years yaa ngi jël ci ñoom waaye ndax yaa ngi delloowaat xaalis boobu foofu it's a question mark nga dem marché Latrikunda Sabij ji li ma wax ne amoon ne people can go and verify dañ ñëw ñu wàññi yéen a cantine si because laas laka bu fa am ne fire service bi su ñëwee duy am yoon pour éega ci biir mun a fay safara bi so ñu wàññi yéen a cantine si ne dañ create space pour yàlla tere ko su laka amee moto bi dina mun a éega fu mu war a éega pour fay safara bi but guess what space buñ create ñu ngi fa defaat ay cantine to give it to other people okay now Dudu on the side of Talib lu mu wax mooy project sim def so far which yow already joxe nga credit but then na gis nga mbalit project bi laa joxe credit yes nga gis nga anyway fu moo mën a implementer housing project bi ak tali yu mu nekk di def I mean right now ñu ko gis outside design si Ansu nañ waxante dëgg local government wala council si under local government lañ nekk ci olof dañ la ne nguur bu ndaw nguur bu mag bele moo la ëppa doole soo buggee diisante mbaga du dem and it comes back to leadership skills nit ñi dañ la elect am luñ bëgg nga defaral leen soo buggee push too much into politics ne di nga defante lu ñu wax rek when two elephants fight the grass suffers but Talib mention na loolu ne problème bi between Lawyer Darboe ak Adama Barrow daf ko dee sonal trop amen wax na ko so loolu moo tax ma ne leadership skills su ma liggéey ak yow so you ne Talib can change that ñun ñoo bokk a mbuus yow da nga am problème ak dog and man dama war a liggéey ak dog lu tax yéen ñaar seen problème mu war a wàcce ci man tam ma flow di same rhythm mooy leadership skills bu ma laa wax yow da nga xam sa soxla ak li nga bugga nga am fi nga génnee lu utee loo fa fekka ñoom seen problème la bàyyi ko fa yow am na fi nga jaar ba loolu du la affect nga def li nga def KMC amut laan soo fi génnee di idea of housing fuñ koo def abu ko suma site amuñ laan KMC amut laan dama bëgg a develop dëgg non suuf depuis ñu nekk xalel déglu ma depuis ñu nekk xalel dañ ne mbedda bi mbeddi buur la
lii la ñu jàngal depuis ñu nekk xale yu bari soo ko fa defee sa ñu ne la mbedda bi mbeddi buur la and loolu la suñ loi ici te loolu dañ ko war a recognize dañ ne soo buggee sa soxla faju lu bari moo tax ñu ne la kuy yoddu saxat dafa am noo ko defee donc ko mën in terms of development comme Seydou wax na ko kii na la liggéey na kii mu ne liggéey let's come back to the residents ñun li ñoo jël soo ma ne liggéey na ma ne lim def waroon naa def lu ëpp loolu projet suñu wax ne moom dañoo implement léegi lu tax happenut ci first time soo ma ne because of mbalit da nga ma bëgg a ne all luñ collect 200 million plus ci mbalit bi lañ ko def ana balance now Dudu no lii dafa war a leer nekkul ne we are against tariff dafa war a leer but now Dudu now let's come to Mbow xam naa ne yéen bokku leen jëmalukaay ba den ndax Mbow really mu ngi leen di affect no he's not going to affect us Ansu I mean APRC by mention APRC councillorship elections ak mayoral du benn su doon independence yi bari na lu ci ëpp ci incumbent bi la dee jógee ñoom ñoo dee am those challenges kii lañ taana kii la mer taxaw kii mu ne déedéet du ma ko bàyyi kii incumbent bi la dee affect waaye benn candidate lañ am et nootu alliance bi it's not about ne comme yi fi nootu man yaaga naa ko wax ne fi ñu am doole mooy fooñi wax naa ko fii ñu saaga ma ñu attaque ma li ma wax lambaatuuma is based on statistics and even foofu door nañ di lose grip like you take it into the parliamentary yëpp lañ sweep bi yoon ñun am nañ fa ñetta who knows next ñaata la ñoo am mooy li ma la ne in the long run soo buggee jaar dara you have to be creative and innovative doo mun a wéeru ci benn mbir people get bored with that at the end of the day lan la ñu Dudu yaa ngi ne benn mbir is that Yaya Jammeh because soo waxee benn mbir foofu la mooy ne Yaya Jammeh dafa ñëw back soo waxee ne mu ngi ñëw people will start changing and Lamin Tamba bind na ko on Facebook mu ne ñoom duñ mun a win waaye dañ bëgg a alliance bi fail moo tax ñu isi Pa Modou Mbow léegi you go to the grassroots voters na ñoom loolu lañ bëgg non bëgguñ loolu Lamin Tamba UK la dëkk ñii sànni carte fii lañ dëkk dañ bëgg a KMC bu move to another pour wala ne duñ politicien ñoom dañ ñëw pour yaaxa pour make noise politique du dee doxee noonu the people of KMC ndax liñ bëgg a am nañ ko generally ñii dinañ ne waaw ñii ne déedéet léegi ñii wax déedéet they wante change moo tax dañoo génn ñu ne Bakary Dudu soo xam nañ ne Pa Modou Mbow mun ta win te du leen mën a jox loolu you cannot fool the people Dudu now just pour wax leen ne again Fatou Camara mu ngi am event Fatou Network Heroes Award 13 May ñum Youssou Ndour ñum Marine Ndiaye ak ñum ST ñoom yëpp a faa nekk suma gars yi yëpp a faa nekk ñoom tamit amen ak Jaliba Kuyate oh yeah so doo xam nga loolu dama la laaj expert nga si event sax dama laajte rek dama laajte ndax dina fa nekk rek Jaliba I'm not sure I think ne dafa nekk feneen it seems like but then yeah ñu ngi jaajëfatal of course viewers yi and then Nancy mu ngi Nigeria suñ queen bi ak Fatou Diawo mu ngi America of course Basamba mu ngi xala jàppa you know Lamine Ndiaye moom tam mu ngi US moom tam gars yi dañ ko def sonal torop sa waaj takk na jabar mu ngi honeymoon boobu laa bëgg a wax sax Amad Dieng suñ PhD guy bi you know professor moom mu ngi Sweden dafa takk jabar last week ñu ngi ko jaajëfatal bu baax di ko wish well ak jabaram suma mbokk la so Amad dina la bëgg a di bàyyi xel bu baax a baax but next week inshallah dinañ indi Hani tijang, kunjenge tijang, doku nintara koso damale bijang, akilo bijang, wakilo bijang. Indonta fenti foka funyo charindo. Hey, kana kele alalasu, atela dada atela tinya atela do, mbadi mamino, dole ano, kani pacha. Hey. Hey, ajama mansia, you know what time it is. Alabo ST Gambian dem brikama boyo. Ndol kana cool like bituo May 13 Heroes Award.